Okay. Alright. Got a Mimikyu. Okay. Sorry, you guys can't. What? No way! No way! You're kidding! No way! What is it? 14! Are you actually serious? I am! Blue shell. It does a bit now. Oh, awesome. Yeah, Oh that's probably no! I got Danny. I'm not being thing. No! I can't move! The tide! Oh, Sandy's way behind. The tide! The tide is putting me so far out! What the heck? Where am I going? I can't move! I was stuck in the wall for like half an hour! Test the theory out, find out, see what happens. Oh, you down there. You tested my patient. I think you tested it. I think this is copper. Oh no. Oh no. He's behind me. He's behind me. Oh no. You can just see his Yes! eye. Yes! Yes! Oh, skilling. Oh. Are you okay, Danny? Shiny God of War! Nice! Mummy? Sorry. Mummy? Sorry. Goodness. Someone clip that for me. Yeah, that's a beautiful moment. That's such a beautiful moment. Yeah. I can't. I should look just a tiny. Why'd you do Oh my that? god. I bombed myself and played me Brock. Oh, I threw the bomb right at him and it actually exploded. Oh wow, he's on the other side of the map. Oh, and he dead. Oh wait, he dead. Please hatch. Spawn right there. Three protects in a row. What a flip. I was gonna say if he got 4 protects. There we go. I disabled protect. But now you're, It doesn't affect my channel. You see, that's the. Yeah, and trust me, holy moly, is it huge. Dude, I kind of want to make it bigger. Well, this is a good start, to be fair. Yeah. Oh, but the bridge is in the way. Yeah, exactly. You No, can make it you know bigger what? this You know way. what? I think. A lot of money. Wait, where's the? Hello? Pyro, this is what happens if I click behind you. That makes sense. but- Monkey! That's The me. monkey. That's a clip. Man said he needs to come above Tom in order to... No! Damn you, Brock! Bombing can't only involve. Damn you, Brock! Oh, come on! Really now? Oh, now I'm getting absolutely hit. Oh my God's sake! Make it stop! Make it stop! He's 12. He's 12. I'm not 12. I am 10. Shush. Do I outspeed that? Do I outspeed that? Do I outspeed that? I don't think I do. I'm gonna protect Calyrex. I don't think I outspeed. At least I don't think so. Oh! Ooh! Was that a good call? Hello everybody, welcome back to Streaming Design, a DJ Danny88. Today we are going to be playing some Honkai Star Rail. So that is going to be good. I am also surprised that it doesn't seem to be linking very well with my Discord because it's not saying we're actually live on it, which is weird. But can't do anything about that.
Anyways, we are obviously going to be streaming today. Now, obviously, I'll be playing this throughout the whole way through and see how it goes. I don't know what time I'll finish because I don't know how long the sequence is going to be. I'm hoping it's going to be no more than 6 hours, but we'll soon see. We shall soon see. Anyways, just making sure that everything is working correctly. I kept wondering what was causing that sound in the background, then I realised, oh, it's that. So let me just move a little bit further away, at least. Even though technically that's not any better. There we go. That's a bit better. My bad. Because I was getting a little bit on my nerves as well. Anyways, going to be playing on Star Rail. We're going to obviously do the pools first. So that'll be interesting for sure. Now, obviously, the characters are available are, of course, the Dahlia, which obviously we definitely need. Let me just get that done as well while I had a chance. So I've got 191 pools available. I'm hoping that I don't have to spend too many pools because this patch is longer than it normally would be, because after this patch we've got 4.x, but the patch has been extended until the 13th of February, if I remember correctly from what it says on the dates. So it'll be interesting to see what we get. Okay, now Discord's now telling me I'm actually going live. Okay, that's weird. Bit of a delay, but not much I can do about that. Just making sure. Just making sure that I let somebody know out very quickly while I have a chance. But yes, obviously I'm going to pull for the Dahlia because she is the main character that I need to pull for. Now, she's Nihility. Do I have a Nihility? No, I don't have a Nihility on any of these. So if we do get Nihility icon, which, if I remember correctly, should be this icon. But yeah, if we get the Nihility icon, then I'll know that I've got her straight away. That's the good news. But yeah, I just have to hope that I pull her very quickly. If I can pull her with over 100 pulls left to go, I think that would be reasonable. I'm hoping I can get her faster than that, mind you, but you never know half the time, do you? But we'll soon see. And obviously, for anyone who's obviously still interested in the whole, like, Fate's Day Night Unlimited Playworks collab, trust me, these characters are worth it. Yes, they don't have English voice acting, I understand that, but not much they could have done about that because the English VAs refused fully, and there's no way they would probably just like have them recast and all that for it, because it's just this game that they're not doing it for, you know, unfortunately. One for a specific reason, one for the fact that it's probably because it's not unionized. But then again, if this game was unionized in America, then you wouldn't get a great selection of VAs, you know. Because, besides, this game is unionized. It's just unionized under China's law, basically. So it means that, obviously, there's no like AI stuff allowed to be used for VAs and all that. But unfortunately, there's a lot of people who don't read up law, and it's unfortunate. Like, but you know, that's fine. Obviously, I'm not gonna drag in politics nonsense like that and such. But you know, things like that happen. But yes, anyways, we're going to pull for the Dahlia and see how it goes. Hopefully, I get some good luck because honestly, I want some good luck before the next expansion ends.
well, starts basically. The next expansion being 4.0 onwards, by the way. Oh no! Anyway. Thanks to the oh no anyway, by the way, there, Truth. But yep, here we go. Let's see what happens here and now. Starting the balls in 5, 4, 3, 2, 1, and here we go. Picked the wrong one for the comments, but hey, lol. Yep, pretty much. Okay, so the upside is I've already got all the 4-star characters maxed out on their Eidolons or Constellations, whichever one you watch. Oh, that's... I've never had that light cone before. That light cone's been in since what? 2.8? Well, 2.4, 2.5? The fact that I've only just gotten it now is actually kind of wild. But I won't complain. Is that the only 4-star I got? Wow, the only 4-star I got was the actual light cone, which... Honestly, this light cone is good, but I don't think there's a character that actually benefits from it yet. I can't say for sure. What's new and exciting? This patch. Right, so this time we just got a copy of Luca, which isn't really a problem. Right, so that is 20 pulls in, this is 30. So I know that I didn't have any pity before this because I actually just pulled separately. And, well, the last character I pulled like single pulls after a certain point. Oh, that's fair, that's fair. No wrong with that, because obviously I need to do that mostly for the berries that you only get in 4-star domains right now. I've got Mega Zeraora though now. I've actually got the actual Pokemon now for Zeraora. It's a bit weird because it doesn't exactly tell you to do it, but you know, I'm still on Darkrai. That's fine. Of course. Considering the fact that you can't get the Zeraora until after you've done the post-game DLC, you're going to be a while off yet. Right, next temple. This should be 40. Which is stupid as can be. I mean, there's no wrong with it. There's no wrong with it, per se. You're going to do the post-game DLC because of good reason, you know? What's there to complain about? Although those last 3 fights are not easy. They're not easy. Unless you're prepared, they're not easy. But Lucario Z, that was chump change, realistically, I would say that. Just because all I had to do was bring out Mega Lucario and then just close combat a 1. Simple as that. Well, Mega Lucario and then close combat. That's all it took me. And I had an attack reducing nature as well. It's still 1 shot. Yeah. But considering the fact that you have to wait until the end of the actual game to get the actual EX missions to begin with, kind of makes sense. Okay, that's the first time I've actually had March in a while, which is actually surprising when you get that happening, because I've had like, what, 3 Lucas technically in a row? Right, okay, so we're at 60, this should be 70. Right. So I've still not got her yet. Oh,
We're back to our regular scheduled programming. We got a Luca again. It's a good thing I've got all the character eidolons maxed out because of the whole, like, I keep pulling these characters. Right. Here we go, 5-star. I know that was a 5-star, the ticket was so dark. I know you're preparing to click emotional damage if I don't get the character that's featured. I still need to get a Milotic. Yeah, that's fair. I can actually get a Milotic, no problem. It's just I need to trade to do it. No! I lost the 50-50? Oh, you're kidding me. Oh. Emotional damage. Thanks for that, Brutia. Oh, that's insane. That happened right on 80 as well. Oh, that's rough, buddy. Yep. I'll have to do it. I have to get through it all over again. So that's 10. That's 20. Can I not go with soft pity for the next one, please? 30. 40. Not yet, but I'm not far from getting that yet. 50, 60. Are you kidding me? I'm going to soft pity twice. Are you actually joking me? Oh. I can't pull because I'm full on light cones. Are you serious? I'm full on light cones. Are you kidding me? Oh, that's embarrassing. There we go. Stupid thing, it's rigged. Right, now I've got her. Now I've got her. Oh, yeah. Okay, so now I've got her with 3 pity left that I can save for the next banner, which sucks. Well, it looks like I am not going to be able to pull for another character on this actual patch. The thing is, right, if I won the 50-50, I was going to pull on Sunday's banner, but I can't now. Safely can't now. I've got 82 pulls there. Jesus, that's not even enough. Yep. Well, it looks like I'm saving all my pulls up. I think we're going to get about 149 pulls from this patch. So that should knock me up to about 180 pulls. Ooh. Ugh. It's annoying when that happens, by the way. It's really annoying when that happens. You're like, oh yeah, you want the Dahlia? Well, screw you then. I hope this just doesn't mean that we're going to get like really bad pulls from the next expansion. Because this is kind of embarrassing. I know I had such great luck at the beginning of this actual expansion, and then suddenly it just dropped massively. I can't seem to win, can I? Right, let's get that, get that. Right, equip the light cone. What light cone was I going to put on you again? I think it was that one, wasn't it? Actually, yeah.
So I'll just take the old silver wolf for the moment. I'm sure she won't mind. The only upside is I've at least done a majority of the content, so I can just get all this, thankfully, unlocked. Wow, I've got that many tracks of Destiny actually available. Are you kidding me? I've got 49 available, and I've not used... Yeah, I've got 40... I had 49 available. That just tells you that because of my damn luck, I've not been able to pull for every single character that I've actually wanted. That's the only problem. There we go. She's now got that, which is good. Now we just need to worry about her relics. And she needs to be that and that. Yep. We'll put that one onto you. So I'm just double checking what I need to get. Gonna put that on you. That is pretty bad actually. But it may be the best option. Yeah, I'll put that one on you as well. I'll put that on you. How much break effect does she actually have now? 129. Yikes. Yeah, so I definitely need to put a break effect piece on you for sure. And it rolls into completely different stats, but I do need... Well then. Right. Okay. The only thing that would have been great is if it actually gave me an E1, just got like a double 10. You know? That would have been fantastic, but no. Only upside, Fushun's now E1, I suppose, but it's not great either. Maybe when she's buffed, she'll be even better, but she needs to be buffed. Right, let me just click this because it's just going to tell me, oh yeah, do this, do this, do this. Right, so I'm closing ever so easily now on to where I need to be. That's good. That's good. I've now got the Dahlia, which is fantastic. Reward guide just tells you all the jades you'll be able to get from the events. Oh, it actually tells you now how many jades you get actually from the thing. About time. Right. Okay. So the one thing I just need to do is I need to swap you for Zidalia. So now, the Dahlia is now part of the main Firefly team, which is the intention. But she's got 152 speed, which isn't actually that bad, honestly. But yep. Upside at least, I've got Firefly now. Downside, I lost a 50-50, so that didn't exactly help me. Let me just do these 3 standard pulls while I got a chance.
It's not going to give me anything, granted. And also, before I do the story, because I've got probably a little bit of chance, I'm just going to quickly do this. I'll use the immersifiers for sure soon enough, but I want to get this done out of the way. So this is going to be, yeah, this is going to be mostly break focused. I'm not surprised, honestly. Preset lineup, there we go. Perfect when you get that. This shouldn't take too long, hopefully. Plus gives me an idea what the, yeah, I knew this was going to be mostly focused on a certain team, for sure. I'm just glad that I also got the Firefly skin, clearly, as well. That's fantastic. Okay, yeah, that's a lot of damage, by the way. Let's see. Yep, get that. Get that, for sure. Yep, get that. Right, go to combat mode again. Let's see. That's just insane when you got Firefly just getting all this actual damage output. Absolutely insane. Also, that was a good one to get, by the way. The thing that allows me to increase my attack when a follow-up attack happens, which is good because we've got follow-up attacks now on this. Yep, definitely get that. Don't really want that, but I'll take this for sure. Okay. Let's see, enhance blessings. So I want to probably enhance that for sure. And I want to enhance that. There we go. Okay. Do that. Do this. Do this. And then do this. There we go. Easy peasy. Lemon squeezy. Well then. Okay. Right. Oh! After a physical fire, use their ultimate increases their speed and HP for all allies. That's not bad, considering the whole team is fire. Alright, we'll go into the domain wealth. Because I need more of the cosmic fragments. Let's see. Yeah, we'll get that. Open up that. I won't open up the I won't do the actual thing like that. Oh, hello. This is literally one of the best spaced areas. Oh. It helps if I do that. And then Firefly, just get the slice. Perfect. I know this looks a little bit boring at the moment, but it's intentional to do this because I need to get like the thing done for sure. Definitely get that because that will increase our. So do I go for adventure or do I? No, I'll go for adventure. It shouldn't be that bad, surely. Oh, we got the balloon one this time.
I know what it does because I've seen this fairly mentioned before. There we go. That was easy enough. That was the first time I've actually succeeded in that, but it was the first time I ever got that. Right, I know it's not the statistic I want, but you know, we'll take it. Yeah, we'll get that one. Why not? Right, so do I go encounter or do I go wealth? We'll go encounter. After this, I'll be obviously doing the story, so do not worry, guys. Really? The fact that I got no cards whatsoever, and then suddenly, oh yeah, we're now forced into battle. The face that she gives for that, by the way, is insane. Let's power up. Can I just say how insane this team is, realistically? This team is actually insane, in a good way. Right, let's see, we'll go for that one, why not? Right, go for this, go for this. Right, the question is, do I bolster up any of the harmony stacks? Yes, I do. Definitely do that as well, and then definitely do that as well. There we go. Because we're going to increase your break as high as possible, Firefly. We're going to need it. So we'll do that, do that, do that, and do the slam. But the fact that we've now got a full team of fire is actually insane. Yep, don't underestimate Firefly. She's not to be told toil around with. Right, so none of these are good. Surprisingly, that's the first time I've seen that one, but obviously that one is new. Realistically, that's the only one that's worth getting a hold of. Right. Oh, right. Blessing. We're going to get rid of this. Hope to get something a little bit better. Not really. Can I get something a little bit more worth what I need? That's a bit more worth what I need. Thank you. We'll go to the store because I've got plenty of cosmic fragments. So getting more this would be perfect. Not worth it, not worth it. That one's a little bit more worth it. Yeah, we'll go for that. Why not? Let's see, what was the other thing? I can't remember. Was that the one that enhanced? Yeah, that randomly enhances. Okay, that's not too bad to get then. And that's actually not too bad what it gave me. 3-star and a 2-star. That's actually not bad. It's only bad when it gives you just 1-star ones, you know? There we go. Get those.
That powers up those, which means we've now got... oh yeah, definitely need to get that. Clearly. Get that. That's worth it. And that's it. That's all we need to worry about. And then we'll just go into a battle. Go for this. Go over here. And boom. The upside is because I've got so much break effect for Firefly. She's always going to get dance partner no matter what, which is actually good. Yep, definitely do that one. And definitely do that one. Total conflagration. Right then. Right, so we'll go to this. We'll go to the blessings. See if there's anything worth it. Not really that. That's not worth it either. No. Definitely get that. For sure. Realistically, I could get that, and then what I can do is I can actually try and overwrite it and to get the final harmony one if possible. Or that'll do. That'll do as well. So that's not the worst of it. Is there anything else that I don't need? Not really, because this is the only remembrance one that's worth keeping, because obviously it being damage increases. It doesn't say specifically just for, you know... Yeah, it's not specifically for a certain one, if that makes sense. So we'll do that, and then what I'll do is I'll get that, so damage increases. And then to the boss, which I know is Hule. Get that. Not like it matters. Alright, so we're going to do that. Do this. Do this. Do this. There we go. Only just started the fight. And already, we're already ahead of that. That's insane. So do that. Ultimate. And instantly KO'd. And then we're just going to use Firefly here. Yeah, that just proves the super break damage output is really, really beneficial. Right. We exit that. I'm now at level 102. Save current file, which I'm gonna have to. So Firefly SB. Will it let me fit it? Yes, it does. Oh, name contains sensitive. Right, why has it got sensitive? I don't know. Wait, what? Okay. Will it work if I do this? Okay, so that's what it was. It's just SB. Okay, makes sense. I don't know why, but it makes sense. But yeah, Firefly Super Break, we've got that file saved, because I had to save that file, because if I didn't, well, I wouldn't be able to do Divergent Universe, would I? Alright, so, claim the rewards. Like I said, I'll be able to use the Immersifiers in due time. While I've got, like, what, 31 of these, and I can... I mean... Yeah, you know what? Let's get the last light cone that's here, and then get the last of these. Because I've got 15. I only need 16 for a new light cone, and then other bits. So,
there is really no reason to do, well, to keep that like that, you know, if that makes sense. Enhance, superimpose, there we go. So I've got now all the 5-star light cones. Right, that pushes up to level 9, which gives us that. That also pushes my jade count up as well. Let's do that one pull as well. And we're good. Yep, we're good. Okay, so now I can actually get on to the story. So, this is your story warning. This is your story spoiler warning. I will be doing the story. If you don't want to be spoiled, don't. Well, just be aware of that as such. But if you don't mind, because it's technically a finale mission, that's fine. Because it's not focused on the Emphoria story. We're focused on Petticone. And they can't stop hiccuping, apparently. I haven't chatted with Sonny in ages. Really? That's what you call him? Sonny. Right. Wait, this is already active? Oh yeah, because it's the start of the new patch. Ding. Still one of the best songs in the game for sure. That I'm listening to right now. I just find it crazy how so many games have got such great songs, and then you listen to the most of the radio songs on the radio and they're just like, eh? You know? But yeah, I'll have to do a anomaly arbitration in my own time for sure. But who knows? Apparently, it's so easy apparently now. And I don't have an E2 Firefly either. But E2 Firefly, who knows what will happen. Yeah, so this is clearly after 2.7 for sure. Cool. I dread to imagine, honestly. Hey? Wait, what are you doing here? 次からはまた一緒に開拓できるって思ってもいいかしら？ええ、そのために急いで戻ったんですもの。でも残念です。The elegant nameless. What a name. している間にいろいろなことが終わってしまったようですがね。ああ。ダリアさんがオンパロスの旅に同行していれば、もう少し早く型がついたかもしれない。Wait. Oh, this is actually set after the end of the latest expansion as well. Okay. Then again, actually, no, it would make logical sense because apparently, you know, according to the plot line we know about, is we're missing memories from what we're aware of.
知らないよ。The fact that we couldn't even see her eyes, by the way, because of the あい hat. つはこの頃こういう冗談にハマっているんだ。構いませんよ。覚えていなくても不思議はありませんもの。それに新しいものに夢中になる移り気なところは私譲り Yeah, かもしれ something's ま a せん bit ね。 off here. お久しぶりです。思い出していただけまして。 Oh god, that freaking look. だけどもしかして何かを忘れてしまったのかしら。あら、どうかあんた誰なの。あんたどうしちゃったの。リアのことを忘れちゃうなんて、まさかオンパラスの後遺症。 Yeah. 宇宙ステーションで性格の暴走を止めてくれた大恩人だよ。 No, that's not right. I'm sorry, but that's not right. いや、あの時俺はずっと列車にいたが。そうそう。ねえ、あんた本当に大丈夫？ I'm confused. 行った時、絶滅大君と戦ったでしょ。その時にとどめを刺したのもリアだよ。まさかこんな。リアは Yeah, その時に怪我しちゃったから。 memories have been 療養のため altered. にガーデンに戻ってたんだよ。それでピノコニーには一緒に行けてないの。ああ、ダリアさんは俺たちとずっと一緒に開拓を続けてきた仲間だ。そして誰よりも立派 Yeah, な their 志を持 memories つ have been altered. わざわざ Their memories 私た have ち been が教え altered. るまでもないでしょう。この子は列車に乗ってから Because none of this is 誰よ true, りもダリアと surely. 一緒に過ごしてきたんだから。 And also, what is it with the actual HSR team decide to give the actual characters, you know, the big badonkadonks? 記憶のことなら列車にダリアの Jesus, they really want us to get the female characters, don't 一度 they? 見てもらったらいいと思うわ。 Then again, if that was the case, then obviously, you know, every single character would be in a problematic situation like that. But the thing is, a lot of characters, no matter what their size and gender and all that are, they're actually good. It just depends on their kits. An example, Aglaya's kit is a bit meh, for example. I like the character and everything, as well as the voice acting for the character, but I don't like Aglaya's kit. ダリアさん、あとは頼んだ。Yeah, even the Trailblazer is like, there's something not right here. ほら、ぼーっとしてないで早く来て。こういうのは前から何回もあったでしょ。リアに任せとけば大丈夫だって。そうだな。記憶に問題があるなら早めに手を打った方がいい。みんなどうして。いや、違う。 Yeah, even though I'm like, yeah, there's something not right here. Oh, Kafka. Listen. 君は裏切られ、迷い、答えを必要とする。君は銀河の願いのために旅に出た。君を主人公とする物語では、宇宙は終焉の運命から逃れられる。 Interesting. 待って。 I'm wondering if Dahlia realizes that we're not being affected by her changing memories.
たは他の人とは少し違うようですね。その記憶もなかなかどうして手強い。誰かに守られているのかしら。ならもう一度やってみましょうね。Oh, her eyes have changed colour, and the animation around the screen as well. Wait, why are we back here again? That's not Black Swan. 時に記憶と似ているの。縁がある人となら、たとえこの銀河の端と端に。Besides, I don't think Black Swan will be leaving our side for a long ass time. またすぐに会えるわ。あ、間に合ったね。ブラックスワンがね、急な用事ができてもう。Even though I'm like, no, she's not Black Swan. 今そういう冗談は。本当はこんなに無作法なやり方はしたくなかったのだけれど、仕方がありませんね。あなたの記憶は確かにとても特別です。Oh god, her eyes have changed. まるで時間の枠を Yep. 超えている。She's not beating the succubus allegations, that's for sure. ですが所詮思い出は思い出。そんなに生真面目に考える必要がありまして。Oh, what the heck? ええ、これでいいですね。もう少し暗くしましょうか。ご心配なさらずとも、お仲間には指一本触れていませんよ。先ほど。まあ、これっぽっちも覚えていただけていないなんて傷ついてしまいました。Here's the thing though, a lot of people were like, but hasn't the Trailblazer met the actual Everflame Mansion lot and all that before? And we're like, not exactly, no. The only one who's actually ever met the Everflame Mansion was actually Acheron. Officially. People have known about them, but never actually met them. では改めまして、私はコンスタンス。Ordinary memo keeper. ありふれたメモキーパーです。よろしければ皆さんと同じようにダリアとお呼びください。どう説明したらいいでしょう。とある方法で Yeah. 私の心の部屋に From what I'm aware of, the memo. ということにしておきましょう。What is it? The ones who follow the path of remembrance, there's two different factions. There's the Garden Recollection, which obviously we all know about who that is. Because Black Swan's part of them as well. And then there's obviously the Cremators, which is the other faction, which is like the ones who don't want to keep memories safe, but the ones who want to destroy memories. But it depends. I don't know exactly the whole like faction aspect, because that's never put into lore properly until they actually decide to get into the nitty-gritty of it, you know. どこで誰が見ているかなんてわかりません。ですが、ここにいる間だけは気兼ねなく、あなたにしかお話しできないようなとっておきの秘密をお教えできるのです。先ほどは失礼いたしました。親しいお仲間の姿を借りれば、いろいろとうまく運ぶと思ったのです。そう焦らずに、私はそのために会いに来たのですから。あなたが抱えるその疑問にもいずれ答えが見つかります。さあ、第一の疑問から始めましょう。Right. ゆっくりと振り向いて。
Excuse me? ご自身の死をその目で見届けてくださいね。 Witness your own death. Excuse me? このような形でご自身の亡骸を目にするお気持ちは分かっていますとも、かの七死人さんが死ごときに応じるはずもありませんわね。特にあなたにとって死はありふれたものでしょう。 This で is すがご安心を。 kind of concerning. これは現実ではなく、あなたもよくご存知の。 The scene isn't real, it comes from something you're all too familiar with. 脚本が予見した未来ですわ。 Oh, ある世界線 okay. ではあなたはピノコニーでこの結末を迎えるはずでした。ですが、 Wait, that was foreseen by the scripters. ど No う possible の昔 ending に for 指 you, されてい Pelican, たのです。 but it was prevented by the other officers long ago. And that's basically the one that we're seeing right there is the embodiment of Elio. ですからこれは訪れなかった明日。 Because that's the 言い only. 換えるなら Because every time we've seen 存在 anything し involving 得ない Elio, 記憶 Elio's been ですの。 using a cat as their familiar, I would imagine. But it'll be nice to see what will actually happen if we get like a proper reveal of them, you know? 実際私もその一員ですから。 Wait, what? 信じられないというお顔ですね。ですが私も他の皆さんと同じく多くを語ることはできません。こうしですが、あなたなら性格ハンターが突然訪ねてきても驚かないだろうと思っていました。なぜなら私たち性格ハンターとあなた方、 列車の皆さんは They're そう not. いう存 I 在。 suppose Dahlia's not incorrect 請求列車 about が the Astral 光を Express pursuing light. その後ろに深く長い影を落としていくものです。 Kind of makes 私が会 sense. いに来たのはこのことをお伝えするため。 Your memory of Pelican is あなたの incomplete. ピ That ノコ was に mentioned in the 関する trailer. 記憶は完全ではないと。 I also don't know why about every like couple of minutes I keep trying to take a sip from my drink and I'm like, you don't need to drink that much, Jesus Christ. 一部が何者かによって Part of it has already been 盗ま stolen. れてしまっていますわ。今名指しするのは難しいですわね。ですが事の深刻さに疑いの余地はありません。何者かがあなたにとても大事な情報を忘れさせた可能性が高いのです。とにかく私はお手伝いに参りましたの。終焉に関わるすべてを Everything about the 必ず finale. や取り戻してみせましょう。そう思われるのも無理からぬこと。お利口なペットを飼ったことはありまして、そういう子はいつもこちらの気持ちを先回りしてご機嫌を取りに来るものでしょう。私の考えですが、記憶もそれによく似たところがあるのです。空白の存在に気づけば、 I'm literally taking a sip of my drink every couple of minutes. What am I doing? それを用心深く埋めてしまう。私は前に交わした約束の通り、あなたの記憶を呼び覚まし、銀河の未来を救 Awaken う your つもりで memories す。 and save the cosmos' future. その過程で、 Okay. あなたの過去を少し覗かせていただくことになるかもしれません。私個人として怖がらないでください。妙な真似をするつもりはありません。ただ正当な手順を踏むだけです。少しで構いませんから触れさせていただけますか。 I know that the でないと Japanese VA never got replaced when they actually first revealed the Dahlia. And I think that was just during, like, what? The lead up to, like, 2.1? I believe it was. Through an actual Myriad Celestial trailer. But I know that they changed their VA in English, but honestly, suits them.
失われた記憶を取り戻すにはちょっとした優しい刺激が必要ですな。心の準備をしておいてくださいね。では始めましょう。すべての始まりに戻り、問題がどこに潜んでいるのかゆっくり Her eyes are changed 慎 again. 重に。記憶に飲まれてはいけませんが、迷う心配はありません。私の声 Yeah. The thing is, I know at the moment she follows the path of remembrance and destruction, but whether she's a full-on path of following the path of destruction, I do not know. さて、何かご覧になりまして。 Huh? そのご様子ではあまり楽しいものではなかったようですね。ですがご心配には及びませんわ。あの旅の始まりをまだ覚えていらして。 Yeah, we know about this. Where the journey began, we're in Penacony at the clerk desk. ピノコニーでのこと。昭和の宴が間もなく幕を開けようとしていたその頃。 Yeah, one thing I'm gonna have to あ remember なた方のもと remember to do. 一通の招 I'm gonna have 待 to do 状が like the- 届きましたわね。 I know that this is not related to this game. What I'm gonna have to do is I'm gonna have to remember to do like the trades that I need to do in Pokemon Legends EA, so I can get certain evolutions. Let's see. At the time of Grand Celebration of the Humble was about to begin, and as fate would have it, an invitation found its way into your ファ hands. ミリーのゲストをピノコニーに招待いたします。 Yeah, this is how the start of Penacony 他の happened. ゲストと I 共に love Penacony's story though. I wish it was a little longer and actually filled in the blanks a little bit better, but considering what was it, we had officially part of the proper story, I would say, was all of 2.x except 2.4, 2.5, if I remember correctly. 夢の中で不可能を見届け But technically, you could say that the rapper sequence is basically a side quest, but I would say the final quest of that, which was 2.7, was actually the end of it for sure. That's why we obviously got Sunday with us all the time now. そこであなたはカンパニーの幹部 Yeah, I remember ア this. ベンチュリンと出会いました。彼はただ一 The 人 thing is, I loved the 疑いに出抜い cast たと見せかけて of Penacony so much, but I do love a lot of the cast for and for this as well. 再び手中に収めるために But then again, they do the cast so well. It's just the fact that certain character kits are just not that great. And obviously, I feel like the first 3 patches were a bit too long on the Forest's side of things. Like I say, world building is fine for the first one, but after that, the subsequent should have been a bit shorter. そして元オーク家当主のサンデ Yes. 秩序の運命を歩んでいた彼は I'm aware of that. ハルモニア聖歌隊の Actually, 力を can I just say one thing? I'm surprised they haven't released what his original clothes as a skin for Sunday. Very, very surprised they haven't done that. That would have been a good touch. 彼の妹誰もが知るビッグ Probably would have sold quite well as ロ well. ビンもいましたわね Although I guarantee straight away what will sell more will be the skin for Robin, 彼女 if は they gave her one. 次々と事件に巻き込まれ最後までまるで But yeah, if I remember correctly, a lot of people actually liked... Let's see, trying to think all the characters that people liked during 2.0 to 2.3 is the best way I can put it. A lot of people love Firefly, a lot of people love Robin, a lot of people like Sparkle as well, a lot of people definitely like the Venturing, let's say that for sure. A lot of people liked Acheron. Quite a few people actually definitely liked Sunday for sure, and I don't blame them on that. I found him a cool character because he's a complicated villain at that time.
But obviously, you know, that changed, clearly. ほら、記憶に最初から欠落が。それは少々困りましたわね。さて、どこから手をつけましょうか。そうですね。やは Let's り start with her. 彼女からにしま You しょう。 must remember. 役者を名乗り、ファミリーに Oh 追われていたあの yes, 少女。 Firefly. その正体はもちろんご存知ですね。 Who everyone seems to call the Kiana of the actual Star Rail universe. あなたにとっての出会いは彼女が長らく待ち望んでいた再会。 Yes, that was a bit more explained in the 3.0, basically, as such. 思い出してください。夢を見ることもできず、そして目覚めることを拒んだあの少女はなぜあなたと共に眠っていたのでしょうか。 Oh. これが夢。 Well, that's a new shot. Oh, yeah, 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 yeah. So she's in like a pod because she can't. Yeah, so you can tell Silverwolf's right there as well by the design. But yeah, Firefly's stuck in a pod, but you can see that she's in a like Glamour pod suit is what we would call it. Or battle suit. I don't know what they. I don't know what you'd actually call it, honestly. What would you actually call it? Maybe Gais? Gais? Glamith Army Integrated Suit. Or Interface Suit, maybe. Actually, no, that would make sense. Interface Suit would actually make sense, because then you could say that it actually acts as a key to actually just using the suit without using the actual key. If that makes sense. But yeah, basically, because of a certain like condition, she can't actually stay outside the SAM armor. She has to stay in the SAM armor basically when she's outside this pod. When she wants to go out of the armor, she has to stay in the pod. It's unfortunate and it's really annoying for her. Actually, hold on. I want to take a screenshot of that, thank you. Actually, no, that screenshot I would want more, actually. That looks so much better. あまり動かないで、すごく痛むはずだから。Oh. 手術は終わったの？うん。でもやっぱりあなたの夢を見る機能は戻らなかった。これだけの代価を払ってもチャンスは一度きり。大丈夫。一度で十分だから。私に他にできることはある？死なないこと。ちょっと休んでて、調整が終わったら夢に入れるから。それであの夢の地に行けるんだね。あんまり期待しない方がいいよ。ただの名前だし、夢が叶うとは限らない。ずっとこの日を待ってたの。
人はいつもこういう目が覚めたら跡形もなく消えちゃうから。自分を慰めてるだけみたいに聞こえるけど。そうかもね。でもまた出会えたらその時は初めて会ったふりをして、 Okay. 君を知るとこ I know ろ what か this ら is 始める referencing. ね。私たち約束したの。だからもうすぐ再会できるのに全力を Yeah, 尽 it's く because さない理由なんて our ない。 memories were completely reset, basically. We used to be part of the Celeron Hunters, according to the law. もうとっくに忘れられてても。私は覚えてるから。この物語がどんな結末を迎えるとしても、少なくとも始まりは笑顔がいい。エリオが見た未来に私たち二人で歩む結末は存在しなかった。でもチャンスはまだある。 Right, just 1 second actually, guys. Just gonna click BRB for a split second. This is just so I can get that screenshot saved, so I don't have to worry about it later. Let's see. So I'm just trying to look up a location where I can put it, actually. While I've got a chance. There we go. Right. Sorry about that. Right, I'm going to switch it back to the game. Do apologise for that, guys. Just wanted to make sure I took that screenshot while I had a chance, because I didn't want to lose it. Just in case I wanted another one. 運命から始める権利を取り戻すチャンスが。何考えてたの？ちょっとぼーっとしてただけ。 Also, I'm glad that in the English side of things, I'm glad that Annalisa Fisher is back for this. Such a great VA for Firefly. 夢は初めて見るし、まだちょっと慣れないけど、ここは現実とあまり変わらないみたい。 Obviously, the Japanese VA for Firefly is a different one, but you know, Annalisa Fisher is the English one. I don't even know who does Firefly's JP voice again. I can't remember. It's not like you can say, "Oh, why don't you just check the actual character menu?" The problem is with that, I can't because, well, it shows it only in the Japanese kanji, and unfortunately, I struggle to read kanji at the moment still, so it doesn't exactly help. I mean, I know another series that they're from, so that's good for sure. Because I know that they're in, what was it, Sword Art Online Alternative, Gun Gale Online specifically. But yeah, like I say, good VA and everything. I love the VAs when it comes to this game. I know that there are a lot of people who say, "Oh, but what do you prefer, Japanese or English VAs?" Well, I play this in Japanese, yes, which was beneficial during a certain point during this game sequence. If you know, you know. But obviously, I like English and Japanese VAs. It's just like, it just depends a lot of the time, you know? Because some people can put a bit more emotion into it than others. That's basically what factors it in. 自分が今も生命維
ジカプセルの中で寝てるって思うとちょっと不思議な感じ。 Yeah. 現実と変わらないって。まあいいか。急いで。請求列車がもう来てる。どう？ファミリーの監視は避けられそう？身分の方は問題ないと思うけど、ちょっと面倒なことになってる。用意した部屋まで行く途中で話すよ。Yep. Firefly's perspective. Story characters can be out of the team. I don't need the story characters. I've got Firefly already, thank you very much. Well, we know who's definitely going to be voiced in this. Hello, Acheron. それでどんな問題があったの？前もって雇った協力者をピノコニーに潜り込ませて情報を探らせてたんだけど、さっきその彼女から情報が入ったんだ。面倒なことっていうのは、夢の中でファミリーがほぼ全知全能だってこと。ここに調和の指令がいるの？ Emanate of harmony. さあね、人とは限らないし、何かの現象かも。よくわからない。 Honestly, when I ever hear like Emanate of the harmony and all that, the first character I think of when it comes to that is Robin, who I think is the Emanate of harmony. It feels more likely to be the case. Could be wrong though, but that's what it feels like a lot of the time. 隙は作れない。数秒でいい。作れないわけじゃないけど、ホタルが強すぎるのが問題なの。ただものじゃないし、ピノコニーにとってあなたはとんでもない脅威なわけ。なんとか潜入できたとしても、ファミリーの追跡からは逃れられないってことだね。そう、武力行使をしても無駄。相手の縄張りだから死にに行くようなものだよ。リスクはあるけど策はあるよ。ファミリーは性格ハンターサムの正体をまだつかめてないよね。 True. 少なくとも分家はね。そこを突こう。ファイアフライ4を起動してホテルレバリーを襲撃するの。ここまでずっと様子を観察してきたけど、通常の警備で私は止められないはず。騒ぎを起こしてサムを表舞台に立たせる。その後私は最速でここに戻って混乱が収まらないうちにホタルとして無境に入るの。リスクが高すぎる。うまくいくかわからないチャンスのためにサムっていうとっておきの切り札を使うなんて。でもここまで来たからやってみるしかない。はあ、ルートを計画して、それから警備の対応時間を計算してみる。 I'm like, leave the actual technical stuff to Silver Wolf every time, please. After all, she knows what she's talking about. どうしたの？おかしい。こっちからは警備がほぼいないことになってるの。ホタルの話と違う。ちょっとそっちの状況を伝えてくれない？状況は普通のホテルだね。ソファーがあってドリームプールでしょ。それから誰？落ち着いて。誰もいるはずないよ。やっぱりそっちで見えているものとこっちで見てる監視カメラの映像は少し違ってる。Acheron's there. なんでこんなことに。とりあえず修復してみる。ああね、夢の中が普通なわけないって。
と同じ場所だよ。ホタルはさっきからずっとそこにいて変なことを言ってたの。夢は初めて見るし、まだちょっと慣れないけど、ここは現実とあまり変わらないみたい。Interesting. さっきのはただの強がりだと思ってた。ごめん、さっきまでのことを教えてくれる？記憶が曖昧なの。脚本の指示通り、私たちは廃棄されたドリームプールを手に入れた。カンパニーのやつが横取りしようとしてきたからちょっと手こずったけどね。カンパニー？気にしないで。とにかく私たちには勝てなかったから。で、そのプールを生命維持カプセルに改造したんだ。今頃私たち2人ともアスデナ星系の端っこ。共感覚無境を利用したんだね。でもそしたら私はピノコニーに入れなかったってこと？まあね、この景色は美しい夢には程遠いし、なんかのバッファゾーンみたいなものかな。さっき見てたのは蜃気楼みたいなものだったんだと思う。そっか。じゃあホテル襲撃もダメってことだね。そういうこと。今どうしてもなんか襲撃したいなら私で我慢して。でもそれって私の正体がまだバレてなくて、12の時まであと一歩のところに来てるってことでもあるよね。ホタルは悪いことの中からいいことを見つけ出すのが本当にうまいよね。I knew that was coming. Sorry. Jesus. That 少な sneeze. くとも状況がはっきりしてきた。他の場所も見てくるよ。密航にふさわしい入り口が見つかるかも。先に道を探しに行ってて、私はあの臨時の助っ人と連絡を取ってみる。Right. 何か聞こえなかった？記憶域で変な音がするの。 Wait, is that what I thought the sound was? 記憶も結構あるらしいよ。Feels weird being here again. この音、絶対に間 Wait. 違いない。 No. That sounds like the bugs. Uh-oh. やっぱり。でもどうして？逃げないの？その必要はないよ。奴らのことはよくわかって Oh, るから。 angry firefly. 本当の繁殖とも限らないよ。覚えてる？この政権も昔結構大規模な虫害に遭ってる。つまりこれは過去の幻影ってこと？だといいんだけどね。もしかしたらミームみたいなものかも。アスデナ人の心の奥に潜む恐怖。 Makes sense. 悪夢みたいな。じゃあやっぱりこの無境はファミリーの支配下にはないみたいだね。ホタルの言う通りかもしれない。もう少しこのままやってみよう。試してみればわかる。 Here we go. 走行損傷進行。間違いないのですか？呼吸が乱れて骨に刻んでください。良い機会です。服を分かちましょう。私がやるのです。汚れを払わん。ホタルは全てが燃え尽きるまで。 Oh, wow. 生きるために。 Yeah. Safe to say, the super having this character is so well. 現実と全然違う。 Way too weak, nothing like in real life. Wow, okay. Yeah, considering how much damage I'm just doing to that enemy, I think that basically proves the situation. Yeah, the super break in
increase thanks to Dahlia really is helpful. やっぱり奥室が作り出した幻なの？多分ね。廃棄されたドリームプールが安いのも納得。ファミリーの庇護もない一般人がこんなところに来たって大変な目にあっておしまいだよ。ここからは用心した方が。 I don't understand why it goes quiet and then loud. 雑魚キャラとは限らない。うん、わかった。あと、避けて通ることもできるんだからね。虫に構ってやる必要なんかない。ホタルの悪い癖だよ。ごめん。でも、見てみぬ。 I mean, can you really blame her? If you know about Firefly's past, you're like, yeah, you can't really blame her for actually not ignoring, like, the swarm bugs. まあ、みんなそうか。無駄だって知ってても、過去のために何かしたくなるものだよね。それで気が楽になるなら、好きにしていいよ。ありがとう。 Heck, I can't even, you know, I can't even say that she should ignore the bugs because I don't think she would. Because it makes no logical sense for her to actually go and said, oh yeah, just do this, just ignore the bugs, and like, I don't think she would do that. If you know what she's been through, there's no way she would. That's like literally asking for the impossible. Oh, 助っ人から返事だ。ホタル、まずロビーに向かって。迎えを手配してくれてるって。でも気をつけて。あいつ仮面の愚者だから。もしかしたら。どうしたの？ Oh. 通信が途切れた。また。あれ？メカが起動しない。どうして？こっちに見向きもしない。もしかして逃げてるの？この廊下の先に一体何が？ Wait, do not tell me when we get down this way we find out so wait, oh no, not this location, anything but this location. 虫の残骸が。でもこれは幻じゃない。もしかして他に誰かいるの？新地中の死因は高熱。それにこの傷跡。どうして？これはよく知ってる。スウォームならまだしも、どうして奥室のな、どうしてピノコニーにグラモスの鉄器がいるの？次の戦いでは星が見えるといいね。私たちまた会えるかな？その時は AR214 会えるかもしれませんね。AR214。これが夢？この悪夢は君の記憶なの？ Interesting. はい、ここまで。霧の悪いところで中断してしまいましたが、初めてですから。There is a bit more to this, it seems. どこか具合の悪いところはありませんか？厳密に言えば私の記憶ですわ。勝手に誰かの代わりになることなんて。ピノコニーに着いたばかりのあなたがホテルで Yeah, チ so ェ we ッ were, クインしてい this た literally 頃のこと happened when we です。 were actually just checking in, okay. 今のあなたなら
記憶が貴重であり、かつ危険なものだとご存知のはずです。過去に一気に記憶が押し寄せてきたら、きっとあなたは耐えられませんから。I mean, technically not wrong. Technically not wrong. It's the same case when you actually have amnesia. 大変心苦しいのですが、私の口からはお話しできないのです。言葉で語るとなると、Okay. 意図するとしないとにかかわらず、記憶にはどうしても不確かなものが勝ってしまいますから。さあ、肩の力を抜いてください。誇りが少しずつ払われていきます。一部は盗まれてしまったままですが、ピノコニーの記憶が yes. So basically, what this is doing, this is taking the actual Fates Atlas, and that's how the sequence of the story wouldn't happen. But there's a lot more. All this is definitely until the end of yeah, a lot of this is mostly 2.0 to 2.1. There's finality. Name the trailblazer and hers. Name the finality. Okay. So we're focusing mostly on Firefly then. That's what it is. And I'm glad Firefly is getting her actual own story. Like, she's the main focus of it all. Yeah, we remember that, for sure. Honestly, the thing is, Robin is still, like, high tier from what I've heard. From what I remember, anyways. Could be wrong. Let me just double check, actually. Just while it goes through the next voice line. Yeah, I was right. So even at this point, even towards the 3.8, Firefly is still 0.5 to tiers, well, tier 0.5 to tier 0 mostly, which is good. But I guarantee you straight away, when there's a character that will also take advantage of her kit, it'll be even better again. But because she is more follow-up focused, even though technically you don't just have to use her for follow-ups, but you know, she is more follow-up focused. Yes, I remember that. It's actually a very valid question. Wait, when? I can't remember when she was actually there, but it's been a while. Oh, we're now in Robin's perspective now, are we? Oh yeah, I remember this sequence. We didn't have the actual harmony flux coming in correctly. Yeah, this happened as soon as we entered the dream fully.
力を抜いてすぐに終わるから。とはいえやっぱり思うように調律ができないわ。私も手を貸しますから落ち着いて続けてください。でも兄様、これは私に何をしたの？ご心配なく。彼女はあなたが無境の中で Yeah. 自分の体を自由に That 動 makes かせる sense. よう調和の共鳴を利用 I して mean, that's what it was about before. ピノコニーの夢の本質は奥質が構成する世界。その性質を掌握しなければ Did my その中で fingers 自由に freeze 行動することもできません。 for a split second? I think my PC was like freezing for a split second, it seems. Why was it freezing? Hopefully it's not because obviously there's a update happening on Steam, I don't know. The last thing I need is if the PC decides to crash. Definitely, you know. ご安心ください。調和の調律の下では基本的に Yeah, because everything just 現実の froze for a 物理 split 法則に second, 基 but then づい everything て went back to 夢 normal の世 again. 界の Okay, 仕 so 組み there's を理 something 解すること obviously がで clearly き went ますの a で。 bit funny. あ、これは失礼。 Thankfully, getting a new PC next year, 職 so 業病が出てしまいました。 well, I'll say 私は next こ year, の next month 人に教え technically. たがる癖を改めることができないのです。気にしないで。兄様はいつもこうだから。私たちはお先に失礼するけれど、あなたはファミリーが作った美しい夢の楽園を楽しんでいってちょうだい。ごめんなさい、兄様。私。いいえ、謝らなければならないのは私の方です。体調が優れないのを分かっていながら無理なお願いをしてしまったので、もっと早く気づくべきでした。声を失ったのはただの兆候であり、本当の問題は調和にある。やっぱり兄様は気づいていたのね。あの手紙は今も肌身離さず持っている。 Oh. What the heck is going on? Well then. Well then. That happened. Star Rail crashed on me. Kind of explains a lot, doesn't it? Let me just do that for a split second, guys, because otherwise it'll just show something I don't want to show. I cannot believe my game crashed. It's never done that. We'll say that. It's never done that before. Okay, we're back to it. My bad. So I'll justもっと早く気づくべきでした。やっぱり兄様。あの手紙は今も。 Okay, so that's where we were before. I don't know why it crashed, honestly, but hopefully it won't do that again. But considering Star Rail's not crashed on me very, very often, I think it's only crashed on me maybe once or twice before this point in its entire cycle, but it's been out since like April 2023, you know? So the fact that it's only done that many times is actually kind of insane. That who knows? Obviously, like I said, getting a new PC anyways in next month, so that's hopefully gonna resolve a lot more problems. Not just for Star Rail, but also for my Final Fantasy game, because Final Fantasy 14 is currently the game that uses the most on it, so that's why I need that updated. And yes, everyone got a split second to see my background image
on my actual main screen because I have it on display for one reason, because it stops like it looking a bit staggery as such. Let's see. So we're just going to quickly read through this. I'm not going to say this all out loud because obviously, you know, it's a long letter, so I'm just doing a quick skim over so I can understand the context of what this letter is about, even though we know technically yeah, so we know about that being the case. Eventually I realized that the harmony in Pentagon is not pure. That is because the Order was getting involved. That's what it was. That's why it's not pure. But yeah, that probably explains why the game froze earlier to me. たまには私を頼ってくれてもいいのよ。教えて、ピノコニーで何かが起きているのでしょ。調和セレモニーを控える今、様々な客人がピノコニーに集まってきています。ゴフェルさんは準備に追われ、他のことにまで手が回りません。これはよからぬ企みを抱く者にとってまさに絶好の機会。もしファミリーの中に本当に裏切り者がいるのなら、今が動くのに最も適した時となります。夢の主が体調を崩されたと聞いているわ。帰ってきてからまだ一度もお会いできていないのだけれど。先日予期せぬことが起こり、容体はかなり深刻です。当分の間、人の姿で現れることは難しいでしょう。ですが、だからこそ今は私たちがしっかりしなければなりません。調査については私でもじゃありません。ロビン、よく聞いてください。夢の中の死とは、あなたはただ思い切り歌えばいいのです。約束しましょう。たとえそれが調和自身。分かったわ。確かに小さい頃から兄様にできなかったこと。それじゃあ邪魔にならないよう舞台の準備に行ってくるわ。気をつけて兄様。それとセレモニーではちゃんと特等席を取っておいてね。もちろん。ファミリーの権力を使ってでも必ず確保しましょう。じゃあまた。I don't know why, but why do I suspect that eventually down the line we're going to get Kirito's VA in this game? Imagine, oh yeah, we go through the next expansion. Oh, is that Kirito? Or something like that. Sword Online reference before anyone asks. But again, it wouldn't surprise me if that ends up being the case. 分かっているんだから。朝露の館で見かけた時、明らかに手一杯で焦っていたもの。あの手紙を書いた時はまだ調律もどうにかできていたけれど、あれからどんどん調子が悪くなっている。きっと It was freezing slightly again. This is not good. I don't know if it's just because obviously something went wrong with the actual installation or optimization of this game. I cannot say for sure. It's probably something to do with the installation, probably. It might be just some scenes got a little bit corrupt, I don't know for sure though. We'll soon see. Like I say, we'll find out for sure. It might have been just like certain cutscenes just cause like a problem, you know.
行者め。ごめんなさい。手を貸して。何をすればいい？美少女を守るのは当然。お前ら、奴には共犯者がいる。ちょうどいい。まとめて捕まえろ。密航者？偶然じゃないみたい。ハウンドの方々もきっと私と同じように雑音に気づいたのね。今は出るのを許しておきましょう。もしあの子が本当に招かれざる客人に。もういい、お前ら。上官。ったく、お前ら何やってんだ。目を大きく開けて見てみろ。このお嬢さんは The fact that Gallagher is being voiced again. But again, it's probably they're using probably the same lines as before because it's. 知らないのか。茶色の髪、灰色のベスト。この方は調和セレモニーのためにファミリーが派遣した保安官だ。そうか。長官、我々は密航者を追っているところでして、この少女はとても怪しい。バカ言え。もう一度よく見てみろ。目撃証言によれば犯人は銀色のやつだ。 The witness report says that the suspect is a lad with silver hair, and you guys are going after a girl with silver hair. もういい。さっさと行け。あとは俺が対応する。何かおかしい。彼は嘘をついていないみたい。でもどうして？ Emotional damage. Well, the game crashed again, it seems. God damn it! Oh. Yep. I'm just gonna have to check. I'm gonna start the repair sequence. It shouldn't take too long, hopefully. Not much I can do about it, though. Let me just. I know this looks weird. I haven't actually got a better method of it, really, at the moment. Yeah. I know you didn't do it, don't worry. It's done that already once today. And it just happened again like 5 minutes after. So probably what's happened, file might have just caused an issue. So I'm just going to repair that file, well, the game with the file and everything, and then it should hopefully fix the problem. Should. Because, like I said, that's crashed within 10 minutes of the situation, so it's not that case. But yeah, the emotional damage kind of was actually timed quite well, considering the game was crashing at that point. Oh, Jesus. So yeah, that's just ironic timing more than you caused it. It was just ironic timing, Frozen, so don't worry. Let me just get myself a drink as well while I've got chance. Ugh. Just gotta love it when things like that happen, you know? Not much you can do about it when it happens, but it's a bit irritating, to say the least. But yeah, I do apologise for anyone who's obviously been watching me do the story. I can't do anything about it if this thing decides to say crash. I'm going to crash, I'm going to crash, I'm going to crash, you know? Not much you can do about it, unfortunately. I suppose the fact that I got bad luck on my pools and then that happened, it's like, oh, great, fantastic. Not much I can, like I say, not much I can do about it. Just got to deal with it, unfortunately.
I'm also just checking on some quick information while I've got a chance. In fact, let me just check to see if anyone else has experienced these crashes as well. Because if they have, then I can actually... Right, let's have a look. Let's see. Right. Well, that's definitely not the problem, for sure. Yeah, so a lot of these are just things that I just need to double check. I'll just check to see if it's not Steam causing issues as well, you know. Because if Steam's taking up like some data, then that would make no sense. But then again, it shouldn't be the case because a lot of my installations are very, very early in the day. So there's not a chance that that should cause the problem. Okay. Yeah, okay, so I just double checked. Nothing's happening on Steam that's causing that problem. But just to be sure, I'll exit Steam just to be sure, you know? Like I said, not much I can do about it when the game decides to crash. So, like I said, I'm just letting it fix. It's already like 79, 80% now, sorry. So it shouldn't take much longer. It's just got to verify and repair the problem, which shouldn't take long at all. The things you got to do, you know, guys. Yeah, hopefully, after I've done this repair, it hopefully should not have problems again. Keyword, hopefully. But at least the upside, it should keep me in the cutscenes where I was at, if anything. Or at least leading up to the point where that cutscene was, which is basically the same sequence. It's not an issue. So it says there's no issues. Right. Are you sure about that, though, Star Rail? If it does crash again, then I can't do much about it, you know? Right. Let me just wait till I get to the login process, because... like I said, it shows off part of my email, so I don't want that showing up as such. Right, there we go. Okay. Back into the game. Please don't do this again to me. Okay, so we're back into the... Sorry, in the dark web. God's sake, don't say that out loud. Why I did. Right, so I'm just going to skip some of these bits until we get to where I was again. Yeah, so obviously Gallagher comes back, so we know about that. Okay, so this is where we were before it decided to crash. Honestly, I don't know if they're actually using the same if the VAs are just doing these lines themselves, or if they've actually just been like
using the same lines again. Because we've had this sequence before. 俺は他の用があるから先に行くが、何か困ったことがあったら近くにいる子犬を通して連絡してくれ。それじゃこの夢を楽しんでいってくれ。ここの人たちは私の顔をよく知っているし、別の手を使うしかなさそうね。What methods are you talking about? 人目につきにくい場所は。Wait, is the game crashing again? Oh my god. Don't scare me like that, game. Oh my god. Yeah, I think there may be an issue with the game right now. Hopefully it doesn't do it for too long. Otherwise I'm going to have to just... Well, I want to just make sure I do it, but, you know... I don't want it to keep crashing like crazy, you know? It wasn't crashing before, that was the funny part. It's only when we got to this sequence of the actual story that it started crashing. Which is a bit weird. Is it something to do with this sequence of the story that's causing the problem? できた。よかった。気づかれていないみたい。あの子、アイリス家の役者って言っていたけれど、声からは共鳴が聞き取れないわ。そんなことより、街を案内するね。行こう。Obviously, as you probably know as well, Frozen, I'm listening to this all in Japanese VAs as well. The only funny part would be if we actually hear any Sonic characters in Japanese VA in this. I doubt we will, but you never know. Oh yeah, this sequence, okay. The fact that she says, I think someone's following her out. Well, Robin's not incorrect about that, but at the same time, Firefly's not the danger currently. Well, actually, she's not the danger in general, you know? Here's Sampo. Oh. Hello, Siobhan. Technically, Siobhan was in the story well before she actually was revealed. Interesting. I don't know why, but why does Robin's voice sound like a character from Sonic?
シボンさんに甘えることになるなんて思わなかったわ。 Not saying it will be, but you just never know, do you? よっぽど緊張してるみたいだね。私相手にそんなに気を使わなくていいから。どうやら図星のようですね。さあ二人ともこの3本が。 Yeah, exactly. If you're not listening to the Japanese version, what can you do? Or English version. Or getting, or what, for that matter. That's fair. 一人になりたいんでしょ。分かってるって。それじゃ約束。ええ、必ず。そうそう、調和セレモニーといえば、みんなの言葉を借りて言わせてもらうと覚えてる？あるツアーの前にあんたに一つ質問したこと。もうだいぶね。ロビン、あんたは何のために歌うの？答えは見つかったと思う。でもそれは言葉で語るより歌で伝えたいの。きっとその方が心に届くと思う。 Imagine if I find out Shabon's actually the Japanese VA for Rouge. 今すぐ口で言い切られるよりよっぽど It kind of gives off that impression. あんた。ごめんなさい、シボンさん。本当はもっとゆっくり話したかったけれど、今はやらなければならないことがあるの。Right. I did not mean to click that button, but okay. Just fly across with the mecha suit. お二人はショッピングセンターを通り、ピピシクラブまで行き、それから音が途切れた。現実に戻ったのかしら。ううん、あそこに出入り口はなかったはず。また現れた。さっきいた場所からドリームボーダー。なるほど、地下通路を通ったのね。あそこは密航によく使われているって知っていたのに、うかつだったわ。あの時ハウンドのお二人にどうしてホタルさんを密航者だと疑ったの。とにかく行ってみましょう。Right. Okay, so we're just going to be instantly teleported to the Dream's Edge. Oh no, this has got that location in the actual area. The moment that everyone like started crying at. Crying as in proper tears crying, of course. どうしてよりにもよってこのタイミングで悪いことを企む人が現れたの？悪いが、この先はってロビンさん？こんにちは。まさかこんなところでお会いできるなんて。俺がハウンド家に入ったばかりの頃、 Every time they say hello in the game, こんにちは。してくれたのがあなただったんだ。俺のことなんてきっと覚えていないだろうが、いや、そんなことを言うのも失礼か。俺レベルのやつがこんなことを。もちろん覚えているわよ、ロカさん。なんと。ピノコニーに滞在できる時間は限られているし、調和のために動ける機会となるともっと少なくなる。だからファミリーの挨拶は形だけじゃ意味がないもの。みんなには心からの祝福を届けたいと思っているのよ。ロビンさん、眩しすぎる。ところでロビンさんはどうしてドリームボーダーに？何かご用でも？お仕事中にごめんなさい。灰色の髪をした観光客を2人見かけなかったかしら。1人は
カチューシャをつけた女の子なのだ。その二人を探してるのか。今のところ見てないな。見かけたらすぐ知らせよう。それはお構いなく。サンデーさん。 When did he pop off? よからぬことを企てている者がいると聞きまして、様子を見に来ました。そんな。冗談ですよ。そんなにかしこまら Why ない do I feel like that fix actually fixed the problem? 妹が久しぶりに戻ってきたものですから、この辺 Unless りを it's 案 just 内 that しなが sequence that ら causes 思い出 it. 話でもしようと思いましてね。先ほどお聞きしたお二人は、 But if it 私たち is, が I'll 偶 probably 然お会 fix いし it た in like a 客 day 人 or です two. 落とし物をされたので探していましたが、すでに私からお返ししましたので、もうお気になさらずに。この先は工事中ですし、私たちはここで引き返しましょう。それでは失礼します。ありがとうね、ロカさん。先ほどは聞きそびれてしまいましたが、ロビン、なぜここに来たのですか？あなたが言った通りよ。昔のことを少し思い出そうと思ってきたの。それより、あなたこそどうしてここへ？容疑者の追跡は元より私の務めですからね。I'm trying to remember the race of Sunday and Robin, honestly, because I know that they've got like wings that protrude behind their ear, from behind their ear, sorry. ロビン。 But I can't think what the race there you are again. あなたは幼い頃から本当に頑固なところがあります。こういう場面になるたびに At least I can't remember the name of the race specifically. もう少し融通の利く性格でいてくれたらと。 Because I know there's what Foxians, which are fox girls in this, but I don't remember what the ones with the wings protruding from behind their ears, sorry, are called again. 私の言うことを無視して、 And that's going to bugger me if I don't figure it out. どうしても死のことが気 quickly になって Google it up. それを Luckily. 追ったらここにたどり着いたの。朝露の館であの惨状を目の当たりにしてしまったんだもの。一人に全てを背負わせることなんてできなかったのよ。Ah, that's what they call them, Halovians. Or Halovians. そうですか。見てしまったのですね。美しき夢に身を置きながら死に連れ去られたファミリーの面々を。いいえ、テーブルの上に散らばった資料を見ただけよ。でもほんの少しでも余裕があれば兄様があんな無秩序を放っておくはずがないわ。私ももしあなたの口から真相を聞き出すためじゃなかったら、その傲慢で無礼ななりすましを1秒たりとも許さなかったでしょうね。私の可愛い妹は何の話をしている Hello, Sparkle. This has got to be Sparkle. そんなにかしこまらないでください。そう言ったわよね。でも兄様は初対面の You can tell this is definitely Sparkle. 冗談なんて私はずっと見てきたの。兄様が自分の角を少しずつ削り、尖った部分を心の奥にしまっている。だからこれ以上兄様を汚すのをやめてちょうだい。でないとファミリーの立場関係なく。花火の二次創作気に入ってくれると思ったのに。I knew that she'd be a back in this for sure. 本物より可愛げがあるでしょ。ピノコニーでクランの当主になりすますなんてどうなるか分かっているのよね。ああ、小鳥ちゃんの話術にはまって口を滑らせちゃったのはさすがに誤算だったけど、でもまさか本気で花火を使う。 I know for a fact that everyone loved this character when she first came out. 誰もできなかったんだよ。テ
聖箱ちゃんにできるとでも？ここは五大クランの管理下にある場所よ。ここに来るまでファミリーのメンバーがたくさんいたのを見たでしょ。それに無境の橋でなら私も。私も？もしかして失った力がここでなら戻ると思ったの？確かに君はとっても才能があるよね。だから調和セレモニーの調律師にも選ばれた。それに君はすっごく賢い。君の推測はほとんど当たってる。声を失った小鳥ちゃん、こんな風に考えたことはある？ Jesus, that bright screen. The brightness in the background. 君が拒まれたのは君自身が。音画面って長くかぶってると取れなくなっちゃうんだよ。君のそれは本当に調和なのかなね。秩序の双子ちゃん。Wait, does Sparkle know more? ロビンって縄張りを守るためなら命も惜しまない鳥って言われてる。 Did Sparkle actually know the whole time that Harmony and Order is actually in constant struggle right now? そろそろ時間だ。アシゲちゃんの方はもう終わってるかな。花火、次の現場まで急がないと。出発出発。あらまあ、無境の端っこなら見つからずに済むと思っていたんですが、やっぱりそれでそちらの方に手を出したから音がめにいらしたんですか？まあまあ、お急ぎではないようですし、さあ教えてください。僕の何が欲しいのですか？Right ご気分 then. はいかがです？少しお休みを入れましょうか。あの愚者に殺されてしまいました。かつてあなたが目にした殺害現場はもちろん偽物で、もっともピノコギーには本当の死など存在しません。 Okay. So it was Sparkle that caused that incident. Right. Excuse me. 美しき夢ですわ。誰もがそれぞれの目的を果たすために舞台へと上がっていく。願いが交差し、ぶつかり合う。 Yeah, so basically what I'm doing right now is obviously the story. This is just basically filling in like gaps in the story that we didn't actually remember or experience. Which is why it's called a finality mission. And at the moment we've got the succubus on the actual screen. まあ嬉しい。でもごめんなさいね。私がお聞きしたいのはそういう話ではありませんことよ。 I'm not kidding that she is actually a succubus because she literally has the horns and she's got the devil tail. And she's female, obviously. The only difference is that she's a bit more well dressed. Because imagine if they didn't make her well dressed in this. I'd be like, do I make this an 18+ stream if that happened? それで構いませんわ。では続けましょう。それでは先ほどの思考をたどってもう一度深く、あなたがドリームボーダーで何を経験したのかは私も知りませんの。ですがきっとあなた方二人だけの素敵で忘れられないひとときだったのでしょう。 Because everyone loves that scene. そして花火さんも楽しむためだけに来ているのではありません。
彼女は性格ハンターの協力者だったのです。 cahoots with あな someone. たの知人になりすまして、あらゆる手段を尽くして無教の真実をほのめかし、ついにはあなた方を直接無教なんて親切な愚者でしょう。その愚者の Yes, and this is when we saw the meme. さんは時計やミハイルの過去を一部明らかにすることができました。 And when I mean the meme, that's the name of the actual entity that he's better actually found in the dream world, not the meme as in taking the mick out of something, you know. ですがその中には危険も潜んでいたのです。記憶域ミーム、死へ向かうのは何者。少なくともあの時、 This is also where we actually met Black Swan for the first time. 勘違いしていましたわね。そこに現れた。とりあえず優雅と言っておきましょうか。あなた方はそこに現れたとある優雅なメモキーパーの助けを借りて、無事にその場から私もあの場にいたのです。 What? She was? また会いましょう。さあ行って。 Ah, yeah, this cutscene. Black Swan helping us escape. 大丈夫ですよ。ちゃんと受け止めてあげましたから。ご気分はいかがかしら。北室を一気に通り抜けると、どうしてもぼんやりしてしまうものです。それにしても、あのメモキーパー、どうも裏がありそうですわ。さっきのは何だったの？記憶域ミームです。死という呼び名でピノコギーの説話にも出てきますの。少しばかり妙な気配を感じましたけれど。 Yeah, technically we found out eventually that the death meme was not actually a real death. It was just took you deeper and deeper into Memoria. 私はちゃんと見たよ。あれが私を殺そうとした瞬間、その瞳の中にもう一つの無教の影が映ってた。12の時とちょっと似てるけど、雰囲気は全然違った。美しき夢に死は存在しない。そう言うけど、もしそれが本当だったら、 Yeah, she's right about that. 私たちをもっと深い無教に連れてくだけのものなのかもしれない。ですが残念でしたわね。おせっかいなメモキーパーに邪魔されてしまいました。次に会った時はお任せください。彼女を骨の髄まで染み渡る。いつもそう言うけど、結局自分が楽しんでるよね。今回はちょっと抑えた方がいいんじゃない？それに悪いことばっかりでもないと思うんだ。もしあの時本当に死んじゃってたら、真相を伝えるチャンスだって失って。気配は感じ取れませんね。現実に戻ったのでは？ちょっと待ってて。ダメだ。原始の無教の中じゃやっぱり勤労と連絡がつかない。彼女をここまで誘導するようにってメッセージを残しといた。それか一度現実に戻って勤労と連絡を取ってから次を。焦りは禁物ですわ。今無理に無教を通り抜けるのは以前よりもずっと危険なのです。どうして？死があれだけの騒ぎを起こしたせいで、美しき夢において全能であるあの存在がここに視線を向けてしまいます。じゃあ私たちはしばらくは大丈夫でしょう。今のところ彼は死に気を取られています。こちらが慎重に動いていればそう簡単には見つかりません。むしろこの無教のどこかに彼に対抗する手段が眠っているかもしれません。あなたが来る前に少し調べておきましたの。どうやら彼は自分の最も暗き罪をこの場所に隠しているようですわ。それが何であれきっと役に立つと信じています。 Yeah, you can definitely tell that she's a succubus now because you can see the tail from behind. 探してみるというのはいかがです？ Right,
Okay, so あの記憶域ミームですわ。油断しないでくださいね。 yes, I know that story characters can be added to the actual party, but we've already got the best ones on our team. ホタルさん、行ってみましょう。近くの痕跡を見る限り、死の仕業で間違いなさそうだね。あなたの仮説は間違っていません。この子たちはただもう一つの無境に受け入れられなかっただけでしょう。この鳥たちを見たことあるの？ええ。ですが、ますます興味を惹かれますわ。この結果は私の予想とまるで逆です。そういえばまだお尋ねしてませんでしたね。Let's see. とても大切なこと。 Okay, so I've done about 90 minutes the story, but it could be a little less than that because of the crashes. I'll have to figure it out for sure. What? I don't blame her reaction then. とっても可愛らしいですわ。では少し離れていただいても。多少の危険はありますが、試してみたいことがありますの。何を？やっぱり何か分かったの？この鳥は夢の主ゴフェルさんの化身です。あの方は美しき夢において全能のはず。先ほどは彼にも十分感じ取れるほどの力を放ってみました。普段なら私たちは即座に命を奪われていた。なんかどことなくジンと似てるよね。The fact that she mentions Blade. 私は解放に安堵しているわけではありませんよ。むしろ Okay, since we've not crashed again, at least until now, touch wood, I think I'm right, it must have been just that certain like starting sequence of Robin's perspective. でも本当に夢の主なのかな。確か彼ってずっと昔の暴動で体が焼き尽くされちゃったんだよね。ええ。ですが彼はただの不憫な人ではありません。長い年月の中で自身の夢の主、その名は無境の支配者という意味ではなく、彼が無境そのものを Okay, that is kind of 自身の第二の体 crazy to とし say たこ the とを指しているのです。極端な状況に置かれれば、彼はピノコギン全体を灰とすることだってできる。じゃあ急いだ方が良さそうだね。焦る必要はありませんわ。私たちは今のところ無事ですし、彼が手を出してこないのはしたくないからではなく、近頃ゴフェルさんはお加減が優れないそうで、12の時に一度も姿を見せていません。そして無境の奥深くに、つまりその罪を隠すために相当な代償を払ったから、全知全能の力に欠陥が生まれたってこと。その見込みは薄いかと。何しろ最も暗き罪ですから。まあ遺産な一つではない可能性もありますが、さあ行きましょう。 Okay. More movement, which is good. 秘密を守ろうと厳重に構えた結果、ボロが出る。誰もが犯す過ちですわね。戦ってみますか。ミームと向き合う経験を積むつもりで。経験は積めないかな。ファイアフライ4を起動したら一瞬で型がつくから。あら、残念です。追い詰められたあなたにすがられたかったのに。 Here we go. Battle time.
燃える踊りよ。手加減はなしです。服を分かちましょう。 Alright, let's go. Okay, time for the Dahlia to actually bring out a crazy face. Let me just check. What? 247 speed. Holy moly, Firefly. And 388.6% brake effect currently. Yeesh. How much brake effect do I really have? Okay. Yeah, she's currently got the highest. Firefly 4 待機中。燃やし尽くす。 The good thing though about this team is the fact that it's so much more powerful. その力を使うと、あなたの心が沈んでしまうものとばかり。 Sorry, just had to stretch a bit. 今もこれからも。 Okay, scorched enemies. So we've left them there. So Firefly left them there. That makes sense. いいえ、そう見えるだけですわ。この裂け目はどこかへ通じているわけではなく、記憶を封じる錠前ですの。ゴフェルさんはメモキーパーの協力を得たご様子。その公園水が手元にない以上、引き返すほかありません。他に方法はないの？あくまで運試しですが、一つだけならゴフェルさんに協力したメモキーパーに私と似た習慣があるかもしれませんから、探してみますね。 The thing is, one thing I've been hearing about recently is the fact that apparently this patch has got some surprise guest in it, and I'm like, I don't know who it'll be. Because it's clearly not going to be the Dahlia, but it's a surprise guest. It might be someone leading off into the next expansion, who knows? 彼らが用意した予備がありました。あなたにも終わりかしら。どうしても忘れたくなくて、何度も繰り返し思い出す。あるよ。それに。それは残念です。お気になさらず、一部の鬱陶しいメモキーパーたちをちょっと真似てみただけです。思い出すたびに記憶を書き換えてしまうかもしれない。それを理由に彼らは公園水の必要性をですが、今の状況に限って言えば彼らの言い分もあながち的外れではありませんね。そしてこの予備こそ、そうした状況を避けるためのでもさっきから何も見えてこないけど。あら、ごめん遊ばす。この中には優しい刺激のようなものが仕込まれているはずです。ゴフェルさんが。でも夢の主の記憶を呼び戻すものだから、こっちからしたら何が何だかわからない。でもやっぱり入ってみよう。何か手がかりがつかめる。その通りですわ。さあ、どうぞ。それから大化も。Okay, that's ominous. What? That's a damaged glamour farmer suit. 本当に君なの？おつらいなら私が代わりにやりましょうか。
This is damage iron cavalry. 大丈夫。ピノコギーに潜入した時に見たのも彼女だったのでしょうか。あの時見たのはスオームを相当してる姿だった。でもただの臆室だったからすぐに消えちゃったの。全部終わった後、彼女はきっと無事にピノコニーを離れたはずだって。その答えを知りたいですか？知って何かが変わるかな。本当はこれもただの臆室で現実じゃないってことでも冷静に考えたらそんなこと言っても仕方ないよね。記憶はもう起こってしまったことなんだ。私が思っていたよりもずっとこんなの望んでなかったよ。私と彼女は多分友達だったんだと思う。本当は声を上げて泣きたい。でも今私の頭に浮かんでるのはこれは決まってた私たちの運命。いつか私も Oh, you gotta be kidding. Why put that song in the 同 background? じ結末を迎えるんだってこと。いつかまだ今日じゃない。もういろいろ遅すぎるけど彼女のためにできることは。それよりもまずは落ち着いてみてはいかがかしら。心苦しいですがこれは臆室ではなく紛れもなく Oh, wow. 本物のグラモスの鉄器です。ピノコニーにたどり着けただけでも。それはグラモス軍旗が理由ですか？彼女はどんな軍旗を破った Oh の yeah, で the す？ glamour regulations. 違反者どころじゃないよ。彼女はグラモスの鉄器、最初で最後の脱走者だったんだ。帝国がまだあった頃、戦場で死ぬという Yeah. 運命を拒んで Technically, 一人で that is 帝国を correct. 去ったの。 Technically, that would be correct. That she was the first and only deserter. But that's because Firefly's after the end of the swarm being destroyed. 短いけど And obviously the Empire was gone before then. でも私は彼女を止めなかった。止められなかった。どうせ結末を変えられないのならせめてその過程くらいは自分で選びたいっていう彼女の思いを。急速に失われる命。ロストエントロピー症候群のことですね。彼女も私と同じ。許可なく操縦を放棄してはならない。生存者は速やかに帰還せよ。これはただの軍旗じゃない。Yeah. Well, I mean the cockpit, I mean the actual armor. 条件でもあるの。ファイアフライ4を操縦するとき以外、私は休眠カプセルにいなきゃいけない。じゃない。その病の原因について見当はついていますの？カフカと彼女が私を見つけてくれたのはちょうどグラモスの鉄器としての最後の戦いを終えた直後だった。帝国が滅んで全ての制約が消え去った。緑の炎が初めて私の体で燃え上がって、その時グラモスの鉄器の本当の運命の力に触れたの。その瞬間私はやっと気づいた。ロストエントロピー症候群は生という名の死なんだって。生、つまり繁殖。それがグラモスの鉄器にとっての力の源ということでして。 That's actually insane. 私見たことがあるんだ。王虫が死ぬとそれに従ってたスウォームはグラモスの鉄器と同じようにスウォームも自我を与えてもらえてない。だから群れを離れた瞬間に死んでしまう。
So basically, what they're basically incentivizing here is the fact that the best way I can put it is that the Glamour Knights were created. Well, the Iron Cavalry, basically, the Iron Cavalry was created using likely human cells or humanoid cells, whichever way you want to put it, and cells of the Swarm. That's probably what it is, and that is actually quite crazy. But then it makes you wonder, are they able to get rid of that problem? Or do they need to have like some form of method to actually deal with that problem? I don't know. ちゃんと普通の人みたいに埋葬してあげたい。喜んでお引き受けしましょう。運命から逃れようとしてピノコギーまで来たというのに、スウォームと戦って命を落とすことになるなんて。彼女のお名前は？別れた時にはまだ名前はなかったよ。昔の私と同じ。One second, I just need to blow my nose apparently. この世界を去った時。Shouldn't be a second. 名前でも生きる理由でも何でもいい。彼女が何かを見つけてたらいいなって心から願ってる。Right, sorry about that. Just when you need to blow your nose, you just need to blow your nose, you know? Let's see, but I hope by the time she leaves this world, she will have both a name and a purpose for her life. そうですね。ところで、ゴフェルさんはなぜ彼女をここに残したのでしょう。彼が何かを企んでいるとしても、それからあなたの過去がこの場所とどれほど深く関わっているのかわからないことが多いけど、彼女の体には致命傷になるような傷がたくさんある。That much is true, yes. 出発前にカフカがこんなことを言ってくれたの。夢は過去が交わる場所だから、どれだけ目を背けたくても何を求めていたとしても、でも夢の主が弱ってる今は私たちにとってはチャンスなんだよね。ええ、その通りです。あら、いいお知らせです。この無境に新たな侵入者が何人か現れたようですが。早い。案内役はどうせあのメモキーパーでしょう。節度というものを忘れてしまったか。とにかく見に行ってみよう。Virtuous is epitaph. I don't even know how many achievements are in this sequence, to say the least. Okay, so let me just check at the bottom. Okay. Right, that was the first one then. Okay, that makes kind of logical sense, doesn't it? So there's only like 4 in total, so that means obviously it shouldn't be that long then. Might take about a good few out. Is it more? Yeah, but it shouldn't be that long. Yeah, that's gonna just tell me about that, but I don't need to do that. You know, find the other intruders. Oh! あなた、何か隠しているんじゃないでしょうね。
よかった。彼女も無事で。お待ちになって。厄介な予想 Troublesome stranger there. Hello, Acheron. 見覚えがあるような。ある。ご存知ありませんでしたか。立場を抜きにすれば、彼女は夢の主よりも危険な存在です。Dangerous, yes, but not criminal. Not like super dangerous, you know. Yeah, she may be an emanator, but she doesn't destroy everything, you know. そんなの脚本にあったっけ？いいえ、父の仇でなければ私もおそらく知らなかったでしょう。とにかく二人ともいいところに来てくれた。この無境は危機に瀕している。目的が一致しているなら私と一緒に行かないか。 Everyone's gonna be like happy that Acheron's back in this あなたたちを守る scene again. そして記憶域では私もメモキーパーの助けが必要だ。それにもしファミリーに出会ったら一人でも多い方が釈明しやすい。絶対ダメ。引き離さなきゃ。静かに。どうされたのです。今は彼女たちが一緒に行動してくれた方がこちらの手間が省けますわ。感じます。死が再び近くに影を落としました。このまま行けばほどなく鉢合わせるでしょう。正確さんはまだ奥室に不慣れ。 Wait. Oh no, we're at that sequence, aren't we? I just thought, where we are right now, I just considered that situation. We're in the sequence of that moment. だったらなおさら今すぐ真実を伝えに行くべきじゃない。もう一度死とぶつかる必要なんてないんだし。ですがブラックスワンはまだそこにいます。何を企んでいるのかわかりませんが、もし彼女が真実をねじ曲げるようなことを、それに Yeah, so where we are is towards the end of 3.0, which is where that moment happens again. 忘れたの。私には性格ハンターとしてのゼロミッションがあるんだよ。どんな代償、あのヨミって人が刀を抜く可能性が少しでもあるなら、彼女をその場にいさせるわけにはいかない。てっきりそれについては気にしていないものかと。責任のために自分をしてるのは Wait a minute. もううんざりではありませんの。Technically, are we up to the sequence where she actually has her first death, or the sequence where she becomes Sam to fight them off? あの人たちが目覚めるにはまだ早すぎるから。もう一つお願いしてもいいかな。方法ならまだあるかもしれない。でもそのためにはみんなより一足先に私が死を見つけなきゃいけないの。それはさほど難しいことではありませんわ。死はまだこのエリアを確信はないけど試す価値はあると思うんだ。死が常に敵意を抱いてるとは限らないし、仮に抱いていてもピノコニーで3度の死を迎えることになるってエリオに言われたの。最初の死をどんなものにするかは。先ほどの再会に感化されてしまったの。 Yeah, because technically the meme situation, that is literally going to be her first death. In a technical sense. They're going to show it, aren't they? Oh no. Yeah, it's right here! ここも特に変わったところはないね。違う。ここだ。一気に決着をつけよう。気をつけろ。近くから危険な匂いがする。もうこれじゃ間に合わない。大丈夫大丈夫。死に方を自分で選べるなんて、それだけで十分すごいことだよ。それに夢だもんね。きっとそんなに痛くないはず。これは最初の死に過ぎない。一緒に交わした約束を果たすには
まだまだたくさん時間があるんだから。Yep, of course they're going to show this again. And yeah. I remember someone who actually was going to quit this game because of this scene. Yeah, I know someone who actually was going to completely quit this game because of that one scene. But now this literally puts a bit more context into it. 彼女が貫かれるその瞬間なら虚無の指令も刀を抜くことをわずかにためらうだろうと。ですが運命のいたずらが彼女に降りかかったのです。あまりにも急激に変化する奥室は彼女その後、彼女は流刑の地にして真のピノコにドリームリーフにたどり着きました。それはファミリーの死を隠れみのですが、その時彼女はまだ安心して奥へ進むことができませんでした。懸念していた状況は真実を伝えられなかったためになお続いている。幸いにもそんな彼女を見守っていた。 Okay, that explains a lot more because I'm like, didn't we at the moment? ついに起こりませんでした。死は自ら身を引き、あなた方は無事に、あなたはそれからブラックスワンの導きのもと、ホタルさんの死の真相を探ろうとしましたね。ですが、もうお気づきでしょう。当時あなたが目にした奥室の残像はどれも彼女が記憶域から侵入した際に残した痕跡でした。再びあなた方の前に現れたホタルさんはもう一人の自分の姿へと変わっていました。 Yep. So basically she technically came back as Sam this time around. まだ夢を見るか。自分のせいで死んだ者の夢。 Yep, that cutscene. 私は今でも夢に見る。 This was during 3.2.1. まだあなたの番ではない。 私の番。 Yeah, this is during 2.1. I will say this, very glad that all the VAs are back basically now because we missed Firefly, which means I can actually watch that sequence again in the 3.0 story. Well, anyone can do it if they're doing it in English, of course. あなたも例外ではない。あの開拓者、あなたは彼女を殺そうとしなかった。あなたが手を出したのはあくまで私とあのメモキーパーを追い払うため。運命の奴隷がそうさせたのか。あなたはエリオを知っているのですね。このことはあなたの脚本に書かれていると思っていたが。私の脚本にはいつも数行しか書かれていない。それ以外のことは必要はありませんし、欲しいとも思いません。次は私が質問する番です。あなたは一体何者ですか？すでに知っていると思っていたが、私はよく忘れてしまうから、記憶よりも感覚で物事を捉えるようにしているんだ。私にはその冷たい甲冑の中にいるのが誰か。そして私は感じている。私が誰であるか。
この刀のこと、その背後にある意味も。どうだ、鎧を脱いで話す気になったか？まだその時ではありません。迷える自滅者、あなたは知りすぎています。言っただろう、私はよく忘れる。心配する必要はない。それでこれからどうするつもりだ？あの開拓者はブラックスワンに連れて行かれた。彼女を探しに。その必要はありません。あなたには教えても構わないでしょう。ピノコニーに関してエリオが私に与えた指示は一つだけ。それは請求列車に請求列車はあなたの敵ではありません。あなたの狙いが時計屋の遺産ならファミリーを調べるといい。彼らは死の存在だけでなく、もう調べている。別れる前に私からも一つ助言を送ろう。どんな道を歩もうと、私たちは最後には必ず死にたどり着く。たとえ人の世にさよならを告げたとしても、テルミヌスが再び神の座に登った時、私たちは最後に一度だけ再会を果たすことができるんだ。ドリームリーフならもう行ったことがあります。これはそれほど Yeah, 難解 I な feel like 史 this 実 is ではありま new せん。 lines actually at this point. なら残念だが、あなたは自分がどれほど冷めているのかをまだ理解していないようだ。生命体は眠る勇気があるからこそ目覚めることができる。再び神の座に登る。いくら指令とはいえ、そんな。 Distance past resurface. 今日が終わればヤペラーの名は銀河の歴史から消える。そして陛下艦艇が奴らにとって変わり、それがお前の次の目的地だ。夢の地ピノコに。そこでお前の求める答えが見つかること、あるいは下脱を得られることを祈る。 Still so weird seeing this like screenshot, seeing Blade in a suit. ありがとう。君も。あれ、電話こんな時に。断ってもいいのよ。何のことかわかるわよね。分かってる。でもエリオは私が一番適任だって言ってた。適任。エリオが結論を出したのか。うん。彼は第4の運命を見定めたって言ってた。もうこれ以外の可能性はないって。それから私を最後の生き残りに選んでくれたの。それでどの運？虚無。それが全てを飲み込んだ後、私が最後の生き残りにならなくちゃいけない。ひどいわね。ただ、他の3人と違ってるとこもあって、運命の結末が訪れるまで気をつけてないといけないことが。私はできる限り彼女が虚無の力に触れるのを止めないといけない。たとえほんの少しだとしても。 I mean, 彼女が背負ってるものは。 I feel like eventually we'll be getting like the power of certain paths anyway, for sure. But they're trying to stop us from gaining like certain path powers, so certain forms, because we start with destruction, we got preservation, then we got harmony, and then we got remembrance. I feel like the next one's definitely going to be elation. それは多分必要があれば、私はそのために死ななきゃいけないんだと思う。エリオが見た未来に私たち2人で歩む結末は存在しませんでした。ですがチャンスはまだあります。 Very interesting. Getting to see this information a bit more, it's so much better. 現実世界のあなたの客室はあなたの外見と同じようにね、ヨミさん。
労せずして手に入れたこのオルゴール。アナイアレイトギャングが受け取った招待状。あなたに関する記憶はあなただけのものじゃない。 Yeah, so we're now probably pushing. We're now in the 2.1 sequence for sure. So basically, we're not getting the entirety in like the full length. If that makes sense. But we're having it in sequence order, if that makes sense. 彼らに一体何があった。12のメモリ、12の無境。よくやったデブ。奴らがどこにいる？あった。ぼんやりとしてるけど、これはアフリートの声。最初に招待状が渡された時の記憶ね。すぐに途切れてしまった。それでその後は。 I will say they've done a great job with a lot of the character designs in this game. And also them going for the whole like light cone aspect, it means we don't have to, we could actually have unique-ish weapons on a lot of the characters. When I say unique-ish, I mean like, it depends. Like for example, if two characters use like a pistol, for example, then one's going to look like different from the other, basically, which we've seen so far. Only two characters have had that, but the other ones have had like other things as well. Though Black Swans looks like the, what is it, an astrologian globe that you get in Final Fantasy XIV. 彼らはこの先で何が待ち受けているのか知らないのね。 But there is one. I'm trying to think actually. There's one style of weapon we've not seen in this game yet. Because we've seen two characters with scythe, clearly. One in 1.x, one in 3.x. But we've not seen anything with a sword and shield, if that makes sense. We've seen ones with swords, but not with sword and shields. So it'd be interesting to get those down the line. Maybe in the right sequence of story and world, if that makes sense. But I don't know what sort of weapons we'll be expecting to see down the line for the game. At least on each of the characters uniquely. Yeah, we know about this sequence. So it's going to repeat some certain cutscenes to just, you know, stitch it properly together, you know. I think this is a new line as well. Yeah, this is definitely a new set of lines. So basically what it's doing is expanding upon the cutscenes we saw. So this is what we mean by missing memory situation. And I like how they've done that. But it wouldn't have made sense if they just skipped right to it, if that makes sense. One second. I just noticed the those were a bit, one was longer than the other for a second, so I just had to fix that a bit. Let's see.
Interesting. そのあなたに忘れられない記憶が残りますように。お芝居はもう十分よ。分かっているの。あなたは遥か彼方にいるわけじゃない。原始の記憶域で私の感覚は至るところで阻まれていた。ファミリーの仕業だと思っていたけれど、まあ怖い。随分と無遠慮なおっしゃりようですこと。追い詰められていらっしゃるのか、それとも典型でもありまして。それこそがあなたが見せた隙よ。見知らぬ焼却人さ。アナイアレイトギャングは派手に活動する組織。そのメンバーももちろん隠されていないわ。そして名家大公にコンスタンスなんて。あら、そうだったかしら。もし私があまりにも気まぐれなせいで感動されてしまっただけかもしれませんよ。それはありえないわ。反物質レギオンはずっとコンスタンスを探しているもの。それならあなたたちだって似たようなものじゃなくて。ガーデン・オブ・リコレクションは私を消すために14回も追跡をさせましたわね。本当にあなたなのね。人が昔話に花を咲かせている時に水を差すなんて、あなたがどれほど恩知らずだったかについては後でじっくりお話ししましょうね。Interesting. その表情はこの Just gonna BRB. I'm just gonna pop to the bathroom quick, guys. Won't be a mo. 怖がられているのではないかと思って。Alright, sorry about that, guys. But when you need to go, you need to go. ええ、ピノコニーで起こったことはあなたが思うよ。それが悪い結果にならないよう、性格ハンターは
あれほどの力を注がなければなりませんでしたが、あなたがそれをお望みなら、 Oh God. 私も今のあり方を貫き通しますわ。 I guarantee you straight away there's going to be a lot of art of Dahlia on the internet. There's no question about that. 私に特別扱いされたいですか？ええ、それもかなり親しい間柄です。あの時はあんなことを言いましたが、誤解し死闘を繰り広げる二人がお互いの首にナイフを突きつける瞬間は、ありふれたダンスの相手をしている時よりも Well then. わかりました。では、ある運命の交差点、あれからしばらくして、あなたはブラックスワンの意図を知りま That した。 scene again. あなたは彼女によってアベンチュリンさんと引き合わされ、アベンチュリンさんは誠意を示すために彼が見つけた愚者によって偽装された。ここから彼の大博打の始まりです。 Yes, I remember this bit. 彼は命よりも大切な奇跡を砕くことさえ厭いませんでした。そして計略を巡らせて驚くほど大切なものをかけた彼は、 This is the bit where it ended on 2.1 more or less. Well, the lead up to the light a little bit. So we're getting closer to the actual point where we want to be. So after this it'll be 2.2, which will be that sequence, which means that should be the final sequence of where we need to be. 巻き込まれていきましたね。けれどそれはあくまで生きている者の物語では、死者の世界はどうなっていたのでしょうか。あなたより早くドリームリーフにたどり着いていたロビンさんですが、そこで彼女を待ち受けていたのは運命に定められた生と死でした。 Yeah, that's correct. So we're now in Robin's perspective again. お兄ちゃんの言ってることよくわからない。小鳥が飛ぶことに空に返すかどうか Oh, it's this sequence, is it? その責任も負わなければならないよ。ゴフェルさんみたいなことを言うのね。でも決めたわ。自由に飛ばせてあげようよ。私にこの子みたいな翼があったらきっと飛んでみたくなると思う。それにお兄ちゃんが I will say, when it comes to Japanese VAs, they've got such good range, can I say? The fact that you can make you can actually take a full-grown adult and they can still make the voices sound so much younger. ほっとした。サンデ、今のままでは妹に追い抜かれてしまうよ。ゴフェルさん、どうして？神様は私たちに炎と神聖な試練を授けてくださった。なら今日家を離れる小鳥は1羽だけではない。君さあこちらへ。君のための選別を。それで何を渡されたんだ、ロビンさん？ごめんなさい。どこまで話していたかし。ドリームボーダーである仮面の愚者に襲われて別れのプレゼントをもらった。 The fact that he's back as well is actually プレゼン surprising. トとは言い難いけれど、あの愚者は私を殺して仮面をかぶせてきたの。でも、ドリームリーフで目覚めた時には消えていたし、何の影響も感じられなかった。 Oh, so the mask must have been the thing that looked like she okay. 君のそれは本当に調和なのかな？ね？あの言葉には別の意味があるのかもしれないけれど、今はわからない。そうか。それであんたの調子はどうなんだ？少しずつ良くなってきているわ。ドリームリーフでも
調和が広がっていることは確かだし、ファミリーの裏切り者たち Okay, の I 影 just 響も remembered 受けて something いない。 again. Don't worry, I'm not gonna be AFK for too long. I just forgot about something that I need to put in to the fridge. So, whoops. You know? Because if I don't put this in the fridge, it will not get to the point where I need it to be, which is defrosting it, basically. Things you have to do, eh? Right, let me just knock that in there. Hopefully it should defrost in time. Hopefully. If not, then I'll have to literally get it out way ahead of time. Because I was meant to get that out, what, maybe... Yeah, I was supposed to get that out about 5 hours ago, but I didn't, and that's my bad. But it's alright. Before anyone asks what I mean, it's basically like a joint of pork. Which I need to get out so I can actually get it ready for cooking slow cooked pulled pork. But yeah, there's that. Anyways, back to the story before I start monologuing. でも声が出なくなることについてはまだ調べないと。もしかしたら私は気づかないうちにずっと仮面をつけていたのかもしれない。手伝いが必要なら遠慮なく言ってくれよ。ありがとう。ここに慣れてきたのもミカさんのおかげね。でも The thing is, if we get a sequence where Robin is actually being looked down on by, well, gazed by the Harmony or Shipe, then we'll know for a fact that basically confirms our suspicions that she is probably going to be the emanate of Harmony. But who knows? Who knows? 簡単さ。人の集まる場所に行けばいい。案内しようか。いいえ、一人で行くわ。ありがとう、ミカさん。Okay. 110 jades, by the way, from that sequence. That is actually insane. Yeah, wow, that's boosted my jades up a bit, isn't it? Let me just click cancel on that, so it doesn't keep showing that menu all the time. Wait. Oh, I didn't do that at the beginning of the patch. Okay. Well, beginning of the patch, the beginning of the month. Okay. Basically, that was just to get like these converted. Get 2 of those to convert into the self-modeling resins. I didn't realise. Just give me a second, actually. Luckily, this doesn't take long. All I have to do is just do that. Convert those. Done. It's just because, obviously, I don't want to run out of space. And that should be fine again. I'm still a bit annoyed at the fact that I had to go through the 50-50 twice, though. Yeesh. But, so I know that I've used up one of these, because I had 2 of these before. One from a previous time, and then one just recently. But I've used one of them, because I need to get, like, a certain item, as such. Oh. ホタルさん。やっぱりずっと前から私に気づいてたんだね。申し訳ないんだけど、今ちょっと率直に言うけれど、あなたを信用するだけの理由がないわ。わかってる。でも罠じゃないって保証するよ。どうしても理由がいるなら
12の時に異常が起きてる。私たちは夢の主の正体を疑ってるんだ。案内して言っておくけれど、会ったからって信用したわけではないわよ。うん、分かってるつもり。私の仲間が案内してくれるよ。 The candle. 青い炎。ホタルさんの仲間に焼却人。 Okay, that makes sense. The cremators are blue flame. ホタルさん、もう出てきても平気よ。ごめんなさい。あと少し待ってて。仲間がすぐこっちにこっち？ Well then. Where are we going? ここはさすが調和の長寿ですわ。これほど濃い浴室を通っても影響を受けないなんて。はじめまして。私のことはダリアとお呼びください。ここは夢の中にある私たちの小さな新居です。新居。夢を焼いて作ったのかしら。対話を望んでいるならこんな挑発的な手段は取るべき。ごめんなさい。でも彼女は他の焼却人とは違って記憶を盗む気はないの。私だって She's different from other cremators? 一度も考 Okay. えたことないし。 But again, she hasn't really shown anything hostile, has she, technically? Technically. 私は一観光客としてピノコニーが大好きだよ。私ここで初めて夢を見たの。どうもありがとう。それでどうしてここに来たの？君も気づいてると思うけど、無境と完全に一体化した夢の主コフェル。彼はピノコニーではほとんど全知全能の存在だった。その原因を突き止めるために調べてたら、原始の無境で彼が隠していた罪を見つけてしまったの。力が弱まってる原因がそこにあるんじゃないかって私たちは思ってるんだ。罪？後で見せて差し上げますわ。彼の家族であるあなたはきっと自分の目で見ない限り信じられないでしょうから。あなたたちは確かに多くの手がかりを掴んでいるのかもしれないわね。でもまずはそちらの That's fair for her to 目 ask 的を。 私の目的は再会、救済、そして別れに関わること。信じてくれないかな。私のファンにも今のあなたと似ている表情や口ぶりをする人がよくいるの。表情？ええ、自分の中にある一番の憧れを語る時の表情よ。 Well then. だからあなたを信じてみようと思う。幼い私が初めて Just means that she cares about the Trailblazer quite easily. 選別として一つの掟を送ってくれたわ。五大クランのリーダーともあろうお方が掟一つとは。それ以来私は調和の運命を歩み、公人としてその力を行使してきた。調和セレモニーのため再びピノコニーに戻ってくるまでは、夢の主と一つになった12の時で私は声が出なくなって調和の力も衰え始めた。けれどなぜかドリームリーフ、もしかしたらあの時彼が指し示した運命は調和ではなかったのかもしれない。だから私は徐々に夢と相入れなくなったのだと思うわ。 Yeah, it's because the order's slowly creeping in. 彼の手が回らなくなった。 That's what it is. なら夢の主はどの運命を歩んでたの？手がかりが少なくてまだわからないわ。 Yeah. でも多分秩序じゃないかしら。ありがとうロビンさん。おかげでいろんな疑問が解決したよ。でも彼が歩んだ運命については別の。何かしら。
私についてきてください。あなたの目で見る時が来ましたわ。Oh? What are you gonna show? ここにはファミリーが隠そうとしてきた秘密と長く美しい物語が眠っています。ブルックリン・ティエルナ、彼の名前は覚えているわ。ピノコニーが虫害に襲われた時に身を挺して夢を守ってくれた。Oh, okay. 尊敬すべき巡回レンジャーね。 So we got a bit more backstory about him. Because it didn't explain... It explained that he was a nameless. We knew that for a fact. But we didn't know he was a Galaxy Ranger. So that's even crazier. That's crazy. That's a good thing. So that means he came here when Swarm Disaster was here. Okay. それが私たちがここに来ないといけない理由だよ。私たちは夢の主がファミリーを裏切った後、 Yeah, that might make logical sense as well. そんな歴史というものはすでに過ぎ去ったものですが、 But that actually makes 人々の sense. 記憶は記憶域に Now that you think about it, し続けますわ。 we knew Sunday was following the order. We know that. But if the Dream Master, the one presiding, well, the one that held regard before Sunday, followed the propagation, that is actually sounding a lot of alarm bells, isn't it? 私たちは時に穴を開けて混沌から過去をサルベージできます。これは屋室？ Oh. They've actually given... Wait, is that the Dream Master? スウォームが災いを引き起こすたびに無数の犠牲者が出た。名前が残った人もいれば忘れ去られた人。何を私は敵ではありません。ああ、わかっている。君と私にとって敵とは憎むべき運命だけなのだろう。ではなぜ？落ち着きなさい。もがいても苦しむだけだ。 The fact that we've actually got a different Holovian as well, that's actually insane. But he's got scarred wings and blue. 的確だった。今日ここで君は死ぬ。私はここの虫害と戦っていた。そうだな。スウォームが猛威を振るう中、通りすがりのグラモスの敵機が見返りも求めず戦場に身を投じた。だが考えたことはあるか？なぜその後さらに虫害が深刻化したのかを。まさかスウォーム総統のために生まれた敵機がまさか繁殖の運命の後人だったとは。夢はこれまで繁殖に浸透したことはない。それを持ち込んだのは君だ。そして君の死だけが。そんなこと。私がここを離れ死ぬわけには。死にたく。だからだ。あの一撃は卑怯だと言ったのは。君の秘密を探ったのは夢のためだが、楽園はやがて浮世へ
す。夜明けは訪れれば、白昼に落ちていくだろう。君は私の最も暗い罪となり、そして異形の始まりともなるのだ。君の亡骸を永遠の楽園の礎とさせて。Okay, so this kind of makes even more sense. That is downright crazy, actually. 悪質についてはあなたもよくご存知のはず。この記憶が作り物かどうか。永遠の楽園の礎、それは。あの時彼女は自分の運命から逃れようとしてた。でもピノコニーでスウォームが発見された時、彼女は見て見ぬふりなんてしなかった。たとえスウォームと戦って命を落としたとしても、だってそれは彼女自身の選択だったから。彼女は普通の人間と同じように Firefly ain't wrong about that. 心の持ち主だった。彼女はあなたの友人なの？うん。たまに人事じゃなくて自分のことみたいに思えたこともあった。起きてしまったことは変えられないけれど。Yeah, also, if you've ever seen like the Maria Celestia trailer stuff, you'll find that the Glamour Iron Cavalry was all the same in eye color and hair color and everything. All female characters, all wearing different like armor pieces. Some of the armor was like different in various ways. Like one was a bit more of a heavy machinery, well, a bit more of a heavy gunner, etc. Think of it as like, what's the best way? Think of Firefly like Iron Man in a sense, basically, in a sense. And then you take the context of like War Machine, things like that, you know. Different armor as such, but like Iron Man's got, logically, you take that into context and it makes more sense, doesn't it? すべてが終わったら結果がどうであろうと彼女の身にあったことを人々に伝えると約束する。ありがとう。でも一つわからないことがあるわ。夢の主が繁殖の力を求めたとしてなぜ彼女を殺さないといけなかったのかしら。それこそあなたに来てもらった。 Yeah, that is actually a very valid question, but Robin actually genuinely asked. どんな目的があるにせよ、調和セレモニーの開幕を間近に控えたこの時期にさまざまな行動を起こしたのは決して偶然ではないでしょう。そういうことね。私を記憶域から過去をサルベージするための媒体にしたいのでしょう。私は何をすればいいのかしら。一時的にあなたの記憶の一部を預からせてください。それを記憶域に投入すれば、私は奥室の流れに沿って通路を焼き開き、成功するか否かにかかわらず、あなたの記憶は必ず元のままお返し。焼却人が記憶に触れることを許せ。無理を言ってるのは分かってる。もし必要なら調律で私たちの意識に保険をかけてもいいよ。その必要はないわ。始めましょう。傷つくことがあってもその傷で落ちることがないように。これはファミリーに長く伝わる祝福の言葉よ。信頼関係が脅し合いの上に成り立つことを。さすがは大スター。器の大きさにうっとりしてしまいます。 Why does it sound like Dahlia's like a big fan of women? あら、これは虫食いのある多くの。何か分かったの？ある災いの一幕を開けてしまったようです。見に行ってみましょう。
嘘ばっかりね、あなた。メモキーパーという身分を利用して彼女たちにどれだけ嘘をついてきたのかしら。忘れられないひとときをもう一度過ごしたいようですね。ですが今は場をわきまえてください。あら、それは性格ハンターを演じるのに忙しいから？誰のことを言ってるの？お見事ね。ホタルさん、もし私のアドバイスを聞いてくれるなら現実に戻ってみてくれないかしら。あなたは相変わらずおせっかい焼きですね。あなたたちは一体何者なの？この人？彼女は記憶をいじって性格ハンターごっこをする焼却に。ホタルさんは大丈夫なの？記憶域の乱流に迷い込んでしまったかもしれないけれど、彼女はただものじゃないから心配いらないわ。私はあなたをオーク家に連れ戻しに来たの。あなたの身を案じたサンデーさんに無境であなたを探すよう。それからこのダリアという人を決して信じないで。たった一つの記憶を頼りに記憶域から特定の過去をサルベージできるなんてずいぶん長く覗き見をしていたんですね。でもことが進もうとする時になって優雅にご登場なんて信頼できないのは詭弁はやめてちょうだい。サンデーさんから伝言を預かっているの。私の身分はそれで証明できるはず。伝言？それこそ笑ってしまうほど信頼できない。確かめてみればわかるわ。 This 伝言 literature, it's は only 2たっ words. た一言よ。ハーモニーピジョン。事情はわからないけどこれで伝わるとサンデーさんは言っていたわ。確かによほどのことがない限りこれは信用に値するわ。カンパニー請求列車、それにファミリーの依頼まで引き受けたんですか？でもどうして死に急がなければならないのです？あの時ヨミさんの秘密を残しただけでなくあなたの命を取らずに立ち去ったのに、もしかしてそんなに私と再会したかったのですか？ひとえにあなたがダリアだからよ。どんな騒ぎを起こすつもりか見ておかないと。ずっと疑問に思っていたの。運命の奴隷が裏切りのサガを持つあなたを。 Sorry if I'm a bit quiet as well, by the way, guys. It's just, you know, trying to make sure I read. It's not like I can help it. 性格ハンターという話はどういうこと？まずは安全な場所に戻りましょう。お話はその後でゆっくり。ありがとう。ずいぶんと落ち着いているのね。それとも反応が悪くなっただけ？彼女はもうこのエリアを離れたわ。もう追いつけない。追いつく？彼女を追う？どこにその必要が？高慢な国長さん。もし教えてあげても構いません。私は彼女の記憶に焼却人の炎を残しました。炎は静かに広がり、じきに
私を見た記憶をすべて焼き尽くすでしょう。彼女の心に芽生えた疑いもいずれ消え去ります。何を探し出したとしても、調和セレモニーの舞台に上がった瞬間、間に合わなかったのはあなたの方ですよ。なるほどね。陛下鑑定の一員でもなく性格ハンターでもない。あなたの本当の味方は冴えていますね。ちょっとしたご褒美をあげましょうか。もったいぶらないで。代価を顧みないあなたでも一人で私の相手はできないはずよ。ええ、確かに一人では無理ですわ。でも私、そんな寂しい女ではありませんの。改心しなさい。君が鷹のごとく高く飛び、星座の間に今でも余裕ぶっていられるかしら。彼が掟であなたに力を。夢の主が盟友のためにここまでするものかしら。Well then. だって私、こんなに信用できるんですもの。彼がこうしてくれなければ、私は普通のメモキーパーよりはるかにうまく。残念だけれど、喜ぶあまりボロが出たわね。今の無教で私はあなたの脅威ではないけれど。随分と薄情な物言いですね。なら試してみましょうか。花を捨てるのは簡単でも、手についた残り香はすぐもう一度あっても何一つ変わりませんわ。思い切り走りなさい。抵抗する姿も逃げ惑う姿も She really gets off on that, doesn't she? もっともっと楽しませてくださいね。Blush included everything. It's like, oh god, it's a Gandere. これはとても大切な時間なんですから。どこに逃げてもきっと見つけ出しますね。Oh, new cutscene, sure. Well then. これだけの多勢に無勢、あなたの負けです。焼却人が、私はただそうしないだけよ。やはりその臨機応変さは Oh jeez. 変わっていませんね。Well then. New area. It looks like. どこに行くの？せっかくここまで苦労して演技していたのに、もう少しおしゃべりしていかない？ Well then. どこに行くの？あなたの一番信頼できる点は、決して信頼されてはいけないこと。それについては変わっていないわね。でもいつ気づいたんです？ゴフェルさんが分け与えた力、掟は私への束縛でもあった。夢の主の盟友と認めた時ね。その時から
あなたの本当の意図を疑っていたの。それに久しぶりの再会をしたあなたが圧倒的に優位な立場にいたなら、たとえ些細なものでも私の逃げ道を塞ごうとしたはず。でもさっきの戦いでわざとらしく見せた隙はお粗末だったわ。楽しあら、そうでしたか。 I feel like we're in like the sequence between 2.1 and 2.2, you know, right between those points. あいにく束縛がある限り自由 Could be には like 動け partway ま into せん。 2.3 already, I don't ゴ know. ベルさんに不利な行動は一切取れませんし、彼の秘密を漏らすこともできませんわ。ですが今でもあなたと心が通じ合っていてよかったです。ずっとこうしてお互いの気まぐれを信じてきましたものね。そんなことがないといいのだけれど、あなたと関わったことでガーデンの注目を引くのはごめんよ。あら、前の仕事に戻ったのかしら。悟りを開いたとでも言っておくわ。あなたには永遠に理解できないでしょうけど。さあ、本題に戻りましょう。こんな芝居を打って私の手まで借りて。 That music in the background's not 自 too 由を bad 手 either. に入れたのは夢からどんな記憶を盗み出すため？もちろん The instructions. 冗談はやめてちょうだい。その運命はとうの昔に捨てたはずでしょ。あなたは相変わらず可愛い人ですね。では過去の出来事を見せてあげましょうか。今回陛下鑑定のことが気になるのでしょう。 Wow, that's a shot. あのオルゴールの記憶はあなたが消したのね。ええ、ただその瞬間を The fact that we thought it was just because Nihility wiped that memory from the music box, only to find out it's actually the Dahlia that caused that. それからよく見てください。記憶だけではありません。映画鑑定そのものもその爪痕、運命からはとうに離れたはずよね。なのにまだ壊滅の力をつく。それは今についても言えることではありませんか。ガーデンを裏切ってなお私はあなたに Yeah, that means 記憶を見せられるのですから。 she was part of the Glam recollection for sure. 時間さえあれば初めて会った時のことをもう一度思い。遠慮するわ。できれば早く忘れたいもの。ねえ、私が知らない昔話は教えてくれないのかしら。映画鑑定への裏切り、壊滅とは壮麗な瞬間。名家太閤のたとえかりそめであろうと、それにあの時私が裏切ったなんて誰が言ったのでしょうか。お父様はこうおっしゃいました。ピノコニーの真夜中を枯れさせ記憶の墓場だけを残すようにと。つまりピノコニーの記憶に関わるものすべてが壊滅させるべき目標というわけです。ですが奥室の世界である夢の主との協力は危ない橋ではありますが、そうそう、記憶に関わるものすべてにはあなたも含まれていますわ。恩を押し売りしないで。そもそもあなたにできないだけでしょ。
親孝行なんて言葉もあなたとは縁遠いものよ。あなたは私のことを分かった気になっているだけです。よく考えてみてください。私は性格ハンターとして蛍さんを真実へと導くために、そして夢の主の盟友としても彼と共に無教の監視を行いましたし、あるハンターがピノコギーに潜入した際、彼に選ばれた歌い手のロビンさんが抱いていた疑念も焼き尽くし、彼の計画が万全となるようにしました。壊滅と同じように裏切りもまた一瞬。その時が来るまでは名家太閤もゴフェルさんも蛍さんも、私は演技ではなくならロビンさんは彼女の記憶を焼き尽くすその火花はやりすぎだとは思わん？あらまあ、無教の端っこなら見つからずに済むと思っていたんですが、それでそちらの方に手を出したからお咎めにいらしたんですか？まあまあ、お急ぎではないようですし、さあ教えてください。そう構えないでください。私は成り行きに従ってあなたが事を済ませやすいように彼女の力を。あなたはきっと恩を忘れない。私、脚本というものに興味があるんです。性格ハンターの協力者さん。ロビンさんは今にあの火花の意味を知り、私に感謝することになるで。なんだか楽しみです。性格ハンターでなくても今回は私にも運命を裏ですから、もう知ったかぶりはやめてください。私はただ生のあらゆる可能性、それに私の本性は裏切りではなく強欲。致命傷でも受けたのかしら。I don't know why actually, but now that I think about it, what would be quite cool is if we eventually get to a Star Rail world that will actually focus on like the 7 deadly sins, if that makes sense. The 7 sins. That'd be a cool way concept of doing it, for sure. だって他でもないあなたに話しているんですもの。私のことなんて時々記憶を憎らしく思いますわ。思い出の中でだって咲き誇る私の姿を眺める資格のない人間はいます。でも強欲という点はあなたも私といい勝負ですよ。死に際、あながち間違いでもありませんね。素直にお断りよ。もう手遅れです。あなたはもう秘密の中。動いてみればわかるはずですわ。なるほど。虫食いのある多くの株。あの時の話は It's been a long time since we've been able to use that, that's for sure. 多くはもともと虫食いになりやすいも Well, の a long ですから time since we've seen those kind of 不 chests. 思議なことでもないでしょう。Interesting. 彼が Oh. Aventurine? ここはこんなに賑やかになる場所じゃないはずなんだけど、侵入者は果たして
レディたちと僕、どちらかな There you go, breaking into the dark web again on board one. I don't know why, but I think the game was about to have a moment where it was going to crash again. I don't. Got it wrong. アベンチュリーさん、どうしてここに？ギャンブルが終わって大勝利を収めたところさ。Scored a big win. そうなの Okay. ね。収穫は？虚無の指令に人たち浴びせられて派手に死んじゃったよ。Oh. あら、なんだかあなたも共感できそうなお話ですね。ダンス好きの淑女さん。誰にも誘われないよりマシでしょ。おせっかいなお嬢さん。本当に仲がいいお二人さんだ。あなたも面白い方ですね、アベンチュリンさん。あなたはここに来るべきではありませんでした。理由を教えてください。教えていただけないなら、お望み通り。Yeah, I can understand that. The thing is, I think it's just something's happened with the actual installation. That's basically what it is. And it's likely a bug that's in the actual installation that they'll be fixing probably as soon as possible. They usually are capable of that. Because it's a live service game that requires internet and all that. And then obviously, you know, you don't want people crashing throughout the story and all that consistently and all that. それはどうかな。僕を知ってるなら賭けに出るのはおすすめしないよ。これは忠告。まあ友好的な挨拶。僕が切り札を出すまで誰もコールする度胸なんてないのさ。残念ですが、本日の運は There's no reason that the game should bug out at all, especially if everything's server side. Yeah, it could be like a local installation aspect. That's what it is. Because you still have to install this game, you know. So it could be just a local side issue as well. We don't know. おめでとう、アベンチュリンさん。あなたは死の真相を暴いたわ。でも、 But at least it can be fixed through the internet rather than having to do what you had to do for, like, what was it, a past Pokemon game where you actually had to go to like a specific location to get it actually fixed, basically. Because what was it? It was, I think, Ruby and Sapphire. There was a bug in Ruby and Sapphire or Emerald. I can't remember what it was, but it was definitely one of those 3 games. And there was a bug that couldn't be fixed unless you went to, like, let's say, a specific shop, put it into like a kiosk location, well, into a kiosk that'll actually update the actual game and all that to fix the problem. But it's impossible to do that these days, you know. And I think when that bug was about, my closest location was about an hour and a half away. So that says a lot of things, doesn't it? Yeah, it's just an example, basically. You know? Yeah, it was the berry glitch. それで混沌とした記憶域に沈んだ僕は